Нет, සන්ධ්‍යාවක්. පොඩ්ඩක් කියමු තව දෙතුන් දෙනෙක් එනකම් බලමු. දැන් හැබැයි අද මාසේ අන්තිමනේ. ඕගොල්ලෝ ඩේටා එහෙමත් නැහැ මං හිතන්නේ කාටවත්. නිපුණ ඔයා ඊයේ හිටියේ නෑනේ. ඊයේයි පෙරේදයි මං හිතන්නේ. ඔව් දැක්කේ නෑනේ අපි. මං සාමාන්‍යයෙන් නිපුණ හැමදාම එකම වෙලාවට වගේ ස්ට්‍රීම් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ නොටිෆිකේෂන් එක ආවේ නැතත් වා අපේ මේ Discord එකේ නැද්ද? මොකද Discord එකෙත් මං හදලා තියෙන්නේ live ගියපු ගාම notification එකක් යවන්න. එහෙම නැත්තම් එහෙම මේ මං හිතන්නේ ලංකාවේ වෙලාව ඉඳන් වෙලාව කීයද 9:00 කොහෙද නේ? වෙලාව. හැමදාම වගේ එකම වෙලාවට මං යන්නේ online. ජැක්සි. උදන්දාව. පොඩ්ඩක් ඉන්න බඩු බනිස් දාගන්න නැත්තම් මේක ගහද්දි අපිට බඩු බනිස් වෙනවා. Please wait. Trainer activated. Stamina daw. Activated. Activated. මෝබාද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ කලින්ම උඩකින් මේ ඇඳුම පට්ට කැතයි. අපි
අපෝ ඊළඟට තියෙන එකත් කැත එකක් තියෙන කමන්න ඒකත් පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ ගූන් කොස්ටියුම් එකකට යන්න. MOBA. No, God! ජපන සුබ සන්ධ්‍යාවක්. No, God, please, no! 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 In the early days of year 11, thieves infiltrated the pavilion of knowledge and abandoned with one ancient or absconded with one ancient artifact. Unnatural phenomena have been reported at a mountain base seemingly linked to the artifact. Frightful tales of demon-like beings, half human, half bird, have surfaced, wreak havoc. By mansion upon desolate isle echoing through the night. Knowledge shrine, and starting from this location we're going to go up the stairs to the left hand side here. හැබේ කොස්ටිම එක ඇතයි අප වෙන එකක් දාමුණේ අපසරි මේ මොකක්ද මේ ලීච් හෙඩ්වෑ අම්මා මේ බලන්න හෙල්මට් එක ලයිට් අම්මා එක දාගෙන ඉද්දි බ්ලයිට් ලයිට් වෙනවා මේ මොකද මේ සවුත් ජෙනරල්ස් හෙල්මට් සවුත් ජෙනරල්ස් රෝබ් සවුත් ජෙනරල් පොඩ්ඩකින් අපි අපේ හීලින් අයිටම්ස් ටික මේවා කරමු රීසෙට් කරමු අපි අර ගූන් මේක දාගමු මේක මේ ජෙනරල්ලගේ කොස්ටියම්ස් ටික පට්ට කැතයි ඕ ගූන් කොස්ටියම් එක Alice Maid නෙමෙයි Mistress of the Night Fangling. Make a Fangling. Fangling. ඉතියන්නේ මේ තියෙන්නේ කොස්ටියුම් එක You'll see the old man. පිට යන්න කියලා නේ කිව්වේ Where did those pesky towers hide their treasures? My, you've got quite the knack for sniffing out secrets, haven't you? Oh, me? I used to run with the young folks over at Chenwu Temple. Just stopped by the Pavilion of Knowledge to dig up some old relics. Oh, those old alchemy books should have been burned ages ago, if you ask me. That would really cleanse the temple. Ah, there I go again, running my mouth. Silly me. You came at just the right time. I've uncovered something rather intriguing. Care to hear it?
ජෙට් එක මගේ ගොඩ බිමයි එය මගේ නිවසට සමයි සියලු බලය මගේ තමයි හිත හොද යුනිකෝඩ් මම තමයි සියලු දෙනා සමග දොඩමලු වී කරන රාජකාරිය සියලු දෙනාට ගිනි පොලියට පොයින්ට් නේවිලු සින්දුවේ කියනවා සින්දුවේ කියනවා ගිනි පොලියට පොයින්ට්ස් දෙන්න කියලා එවුනත් ඒක අහා පොයින්ට්ස් ඉල්ලනවා නේ යුනිකෝන්ගේ පස්සේ මට මොකුත් කියන්න එපා ඈ අයගේ වන්න උනාව is there where you can speak to him, go ahead, do the dialogue with him. It seems like this game has choices on like the endings of the outcomes of the game, whether you heed his warning or you ignore it. It seems to give you a different ending. Then we're going to exit through. Hear, hear, lend me your ear. Our story continues. The White General, instilling fear in one and all with his mere presence. With his heroic stature and in the wake of his mighty steed, peace fell once more. But alas, how could this once great hero of the ages be forever lost to the annals? Что за бизнес, сука? Что за бизнес? сука? Unicorn Что за бизнес. бизнес, сука? Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? Hear, hear, lend me your ear. Chaos grips the land once more. Нет, 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 My нет. dear listener, our story told in part. So, listen Нет, нет, нет. closely still. Now that you've heard my tale, Нет, run нет, along нет. like a good little lamb. No more aimless wandering here. නැත් අපේ රිඩීම් ලිස්ට් එක කමාන්ඩ් එක මොකක්ද? Нет, нет, нет. රිඩීම් ලිස්ට් එකේ කමාන්ඩ් එක රිඩීම් ලිස්ට්. Нет, нет, нет. ජෙට් එක මගේ ගොඩ බිමයි එය මගේ නිවසට සමයි සියලු බලය මගේ තමයි Through this pathway here, and you're going to either take the ladder that's on the other side of the roof to go down, or just jump down like this. Doesn't සියලු දෙනාට ගිනි පොලියට පොයින්ට් නේවිලු සියලු දෙනාට ගිනි පොලියට පොයින්ට් නේවිලු doesn't really matter, to be honest. It just takes you down to the pathway that reaches here, and then just follow along here. This is going to take you to the next NPC that you can chat to. Oh, මේ අර අනිත් බොස් bitch. Well, well, you've come this far. I'm impressed. Remember, එයාගේ that ආර්ම old එක හැබැයි fool ලස්සනයි. stumbled into the pavilion of knowledge. So, how far do you think you'll make it? Like this, and then you're going to go ahead and make your way down the ladder and to the next section, to the next boss. Now here there are going to be a lot of cannons shooting at you, which I'm sure you love, just exactly what you needed right now. And we're just going to have to make our way all the way up to the top left over here so that we can access the shrine. So Oh.
collect this, and then you'll go ahead from the altar gate shrine, as you can see, වැඩේ to the කියන්නේ. door at the top. There's an NPC who should be lying on the floor on the left of it. And he's pretty much saying that he hates this game and he just wishes it was over. Then you're going to open up the door. මේකේ මේ NPC කෙනෙක් ඉන්නවා I මට. know why you've come. But you're too late. ටියුටෝරියල් එකේ කාගේ My මේකේ father NPC possesses නෑ. divine powers, and he'll rebuild our forces before long. Sacred token. That's the devil! Satan himself! අම්මට සිරිවාට මට වඩා කොහොමද අප පොයින්ට්ස් ආවේ නිපුණ. Almighty God, forgive me. Cleanse me of sin. ඒ වුණා තවුලා නැහැ හෙට ඉඳ අද ස්ට්‍රීම් එකේ වෙද්දි මම පොයින්ට්ස් ටික රීසෙට් කරනවා. හෙට ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ ආපහු මුලින් ඉඳන් මේ හයිස්ට් එහෙම කරන්න පුළුවන්. සුපුල සුබ සන්ධ්‍යාව. මං හිතන් ඉන්නේ මේ පාර හැලෝවින් එකට කෙල්ලට මේ කොස්ටියම් එක අඳින්න කියන්නේ කියලා. මොකද තාම මම කල්පනා කර ඉන්නේ මේ මොකද්ද මේ පාර හැලෝවින් එකට කරන්න කියලා. මේකේ මේ රතු පාර බ්‍රයිට් කොස්ටියම් එක තමා යකෝ හෙල්ත් එකෙන් බා මම බොහොම බය වුණා. මගේ පණ එපා වුණා. අම්මෝ අම්මේ ගහනෝ යකෝ මෙහෙම ආව බය වුණා. අම්මලා මොකක්ද ඔය වේ යානි දිය ගන්නට. මෙන්න බොලේ කාමරේම යක්කු මතුණා. මේ මොන මගුලක්ද ඔලුවට බෑකට ගෙනෙනවා. මාමුද කම්මාගෙන එනවා. මම බය වුණේ නෑ. හැම කාමරේකම ඔව් මෙහෙ යක්කු මතුවෙන කලට මම කිව්වා මේ මාට බය නොයනු මෙයාට මම ගිටර් ගහනවා ලස්සන සින්දු කියනවා මට මෙහෙම පේනවා ඇටකට නැගිටලා එනවා. ලංකාවේ කෙල්ලෙක්ට කියන්නකො හෙලොවින් එකට මේ වගේ ඇඳුමක් අඳින්න කියලා. අර ගැරන්ඩියට භූමිතෙල් ගැහුවා වගේ. මොකද අපේ උන්ට ඒ වගේ ඇඳුම් අඳින්නත් බෑ. මොකද බඩවල් එහෙම එල්ලිලා ටයර් කෑලි පිටි මුට්ට a remnant from the war of the ancient, representing a fearsome power. You'll hear it. When combined with other chisels, it forms a complete artifact capable of increasing the mana waves of recovery potential to its maximum from within the legend claims. Rampage claim in your real life is bloodshed, birthing only more carnage even after his passion in death. Use his object to bring him back, yet reviving the dead only deepens the sins and suffering of the world.
Each effect originates from its cause. An ancient object power enter a dream. Receive the guidance, continue your journey. Open lung. Open minded වලට වඩා අපේ උන්ගේ ඇඟවල් චොරනේ. අඳින්න බෑ හොඳ ඇඳුම්. SS කියන්නේ මොකක්ද? Schutzstaffel? SLs දාලා හැල්ලක් එක්ක FB දානවා මොකද්ද? SS කියන්නේ මොකක්ද? ස්ක්‍රීන්ෂොට්ද? මම හිතුවේ SS කියන්නේ අර ජර්මනියේ අපේ ලොක්කගේ SS එක කියලා. අපිට ටියුෂන් දෙන්න බැරිද කොහොමද මෙහෙ මෙහෙමයි එකක් ඇවිල්ලා අංක එක ඇවිල්ලා පර්සනල් හයිජීන් මොකද මෙහෙ ඇවිල්ලා අර මේ ඉන්දියාවේ උන් එහෙම ඇවිල්ලා පට්ට චොර කරලා තියෙන්නේ උන් නාන්නේ නෑවත් සමහර උන් අර මේ හෙන සැරට උයලා ඇඳුමේ කොණ්ඩේ අර කරි ගඳ හරිද මේ ඉස්සර ඔය ප්‍රශ්නේ ඉස්සරේ නම් තියෙන ප්‍රශ්නයක් වන්ද ඔය 2010 මම හිතා 11 කැම්පස් යන කාලේ ඉඳන්ම ඉන්දියන් එවුන් එහෙම එද්දී කිලෝමීටරයක් විතර ඈත ඉඳන් කියන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දන්නවද හමුදාවේ පාබල හමුදාවේ තියෙන අර මේ සද්ද වැඩිම උපකරණ යුද්ධ ටැංකියනේ. හරිද සාමාන්‍යයෙන් කියනවා යුද්ධ ටැංකිය කියද්දී කිලෝමීටර් නිකන් 10ක් 15ක් ඈතට ඇහෙනවා කියලා. හරිද? අන්න ඒ වගේ තමයි ඉන්දියන් කාරෙක්. ඉන්දියන් කාරෙක් ඉදි සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් එකක් දෙකක් ඈත ඉඳන් කියන්න පුළුවන් ඉන්දියන් කාරෙක් ඒ ඒරියා එකේ ගැවසෙනවා කියලා. හරිද? ඒක හින්දා ඒ කියන්නේ කෙල්ලෙක්ට කතා කරන්නත් කලින් කෙලින්ම ටර්න් ඔෆ් වෙනවා මේ ඔය ගඳ සීන් එකෙන්. හරිද? ඕක තමයි අංක 1. අනිත් එක තමයි අඳින විදිය. හරිද? මේ දකුණු ආසියාවේ උන් සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුම් අඳින විදිය එහෙම පට්ට ගොඩේ. අපි ගොඩේ කියලා කියන්නේ. ඔක කතා කරන්න කලින් හරිද? කතා කරන්න කලින් කෙල්ල ඔයා දිහා බලන්න එපැයි. ඔක්කොටම කලින්. අඳින විදියයි ගඳ සුවඳයි හදා ගන්න ඕනේ කෙල්ල ඉස්සලා බලන්න වත් කලින්. ඔන්න ඕකයි කියන මේ අපේ උන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. අර කොණ්ඩේ ජෙල් පුරෝගෙන හැම එකම ඒ කියන්නේ මේ වගේ රටකට ඇවිල්ලා අර මේ දකුණු ආසියාවේ තියෙන චොර ගති මේ අතාරින්න අපේ උනුයි ඉන්දියන් උන්ගෙන අපේ උන්ටත් වඩා චොර. හරිද? කොණ්ඩේ අර තෙල් පුරෝගෙන ජෙල් ගාගෙන රැවුලෙත් ජෙල් ගාගෙන හරිම මේ අර අප්‍රසන්නයි. There's going to be a boss fight in here, so good luck with that. Defeat the boss, and after you've done so, you'll be in this arena over here. You will collect the shrine. Now, what you should first do is actually enter the dream to. enter the dream කරන්න වෙයි කියලා. වා කියන්නේ අපේද? ඒකනම් මොකද අපේ පාට බලන්න කලින් ඔය වෙන ප්‍රශ්න මේ තියෙනවා නම් එහෙම එතනින්ම චකබ්ලාස්. හැමට වඩා මේ ගතිගුණයි අර අඳින පළ දින විදිය
එව්ව තමා සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක්ට ඉස්සලාම දකින්නේ ඒකනේ. To reset the world. So do this. This is the Zenwu altar shrine. So do the reset, and you should see around you there's this NPC who should be like on the floor, like යකෝ මගේ ඒ NPC නෑ. මූ ටියුටෝරියල් එකේ කියන NPC නෑ මගේ. like dying, I guess. And what we're gonna do is go back to the thing, enter dream again, and this is actually gonna make her despawn and leave all of her gear on the floor. So pick that up, nice and easy. Then we're gonna run down here. ඔයකෝ මේ ගෑණිගේ ගිය එකක් නෑ ගෑනිත් නෑ. මොකක්ද දාලෝ? ඕ මගේ සල්ලි ටික මිලියන ගාන. ඔව් මෙහෙ සම්බන්ධ වෙන්න හොඳ නැති කෙල්ලෝ තමයි අර ෆෙමිනිස්ට් ග්ලෝබල් හෝමෝ ෆෙමිනිස්ට් යෝන් ඉන්නේ. උන් නැතෝ වෙන ඕන කෙනෙක් හොඳයි. වෙන ඕන කෙල්ලෙක් හොඳයි. Here and make our way to the bottom of this little hill, I guess. Now at this point, you're going to find the old man and this other NPC. අර ටැටූ ගහගෙන කොණ්ඩේ පාට කරගෙන මේ අර ලිප්ටොයිඩ් ග්ලෝබල් හෝමෝ උන් ඇර වෙන ඇත්තට වෙන ඕන කෙල්ලෙක් හොඳයි. අන්න පැන්ඩා ඉන්න. පැන්ඩාව දැක්කේ නෑ ගොඩ කාලෙකින්. ඊළ පැන්ඩට කතා කරමු. හරිම ලේසි. ටැටූ තියෙනවා නම් කොණ්ඩේ අර මේ කොණ්ඩේ අර මේ නිකන් තද රතු කොල්ල කහ අර ග්ලෝබල් හෝමෝ පාටවල් තියෙන්නේ. හරිද? ඩෙමොක්‍රැට් නම් හරිම ලේසි අත්‍තරම. මේ උංග ෆිල්ටර් කරන්න හරිම ලේසි. තඩි ජිම් එකක් එහෙම පැත්ත පලාත යන්නේ නැති. මේකව දැක්ක කල්. ටැටූස් ගහන එවුන්ගේ 95ක් වගේ එහෙමයි. ටැටූ ගහලා නිකන් අර සාමාන්‍ය මේ මනසක් තියෙන කෙල්ලෝ ඉන්නේ හරිම අතලොස්සක්. ඒ කියන්නේ ඔයා ඇත්තටම ලොටරි එක දිනන්න තියෙන සම්භාවිතය වැඩි ටැටූ ගහපු මොංගල් නැති we meet again. අර චොර නැති කෙල්ලෙක් හම්බෙන සම්භාවිතය ගොඩක් අඩුයි. In one ear and out the other, don't they? The unending cycle of cause and effect has you wrapped tight. This land is no longer as it seems. A power beyond your comprehension awaits. Go any further, and you may never return.
ආවම මොකක්ද හනවා අපේ and you have the option of pretty much continuing to the end game. It's going to give you a warning, continue forward, or let you weigh your choices. Stay behind if you want to finish anything else. If you're ready to go to the end version of the game, proceed. Just note that a lot of things change. So this is going to take us to a region that we didn't actually visit in this video because there's අපි දැන් end game එකේ ඉන්නේ end game එකේ තව චුට්ටයි තියෙන මම හිතා තව පැයක් වගේ තියෙන පැයක් එකමාරක් වගේ මෙහෙමයි ඒ කවුලක බිඩේ එකක් Amazon එකේ නිකන් $20ක් විතර වෙන්නේ බිඩේ එකක් අරගෙන හයි කරන්න මේ bathroom එකේ toilet paper වලට වියදම් කරනවට වඩා සෑහෙන ලාභයි බිඩේ එකක් හයි කරන එක. හරිම ලේසි අනික හයි කරන්න දන්නේ නැත්නම් එහෙම හැන්ඩිමෑන් කෙනෙක්ට නිකන් $50ක් විතර දුන්නොත් එහෙම ඌ ගෙදරටම ඇවිල්ලා ඒක හයි කරලා දීලා යනවා. ඔව් අපි පැන්ඩා මේක දාමු. පැන්ඩා මේ හෙල්මට් එක. මේ තියෙන You've finally arrived. That merchant Tao said worship's rise is in utter chaos now. Strange red vines are sprouting everywhere, and monsters are attacking anyone in sight. මාත් බිඩේ එකක් හයි කරගත්තා මේ Only the Reverend Temple remains untouched by the monsters. Let me check the town first while you stay සාමාන්‍යයෙන් here. Amazon එකේ We can plan our next move once I return with information. $10 ඉඳන් තියෙනවා මම ගත්තා හොඳ අර මේ මොකද මෙහෙ සීතල කාලේ වතුර එහෙම සීතලයිනේ පස්ස පැත්ත එහෙම තනිකරම අයිස් වෙලා යනවා සීතල කාලට අර හරියට මේ බැලන්ස් කරන මේකක් නැත්තම් එහෙම වතුර රස්නේ එකයි සීතල එකයි බැලන්ස් කරලා ඉන්න නැත්තම් එහෙම ඔක්කොම මේ අයිස් කැටයක් වෙලා යනවා ඒක හින්දා මං ගත්තා හීටින් තියෙන විදේශාව එකක් built in ඒක අර මේ රවුමක් තියෙනවා ඒ රවුම කරකවලා adjust කරන්න පුළුවන් කොච්චර රත් කර වතුර එක කොච්චර රත් කරනවද කියලා I'm worried about your arm. If it gets worse, it could complicate matters. But I can't stop you, can I? Here, take this. I can't remember who gave it to me, but I believe it might help with your feathering. Use it if you start to feel unwell. I'll head out first. If I find anything, let's meet at the Reverend Temple. nothing really to get there besides like one little item. There's no bosses. And here you can see are all the NPC locations that I'm showing you right now in case you Oh, when did you slip in, miss? I didn't notice you among the refugees. I had hoped to return to Analum to gather some silver before මේකේ game designer මීට වඩා චුට්ටක් ඒ කියන්නේ මේ මොලේ තියෙන එකෙක් වුණා නම් එහෙම මේ වගේ ඇඳුමක් අතන් ඉද්දි අපි දැන් NPCs වලට කතා කරද්දි උන් ඒකට මේ හරිනම් කමෙන්ට් කරන්න ඕනේ vengeful spirit bringing this divine punishment down on us. Have you seen the state of the yard? My family's lived here for generations. Oh, the town's gone to hell.
Murder and fire at every turn. Best to stay put here in Analum for now, miss. It's safer. What treasures do you have for me today? Let me make an assessment. Oh, good heavens. This... Has anyone else laid eyes on this? In better times, මොකක්දනේ පුරාට තිබ්බ ලොකු ප්‍රශ්නේ බිඩේ ප්‍රශ්නද? ඒක ප්‍රශ්න ඕවා ප්‍රශ්න නෙමෙයි හලු. ඕනම මේ නිකන් ලොජිස්ටිකල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා Amazon එකට යන්න හැමදේටම විසඳුම තියෙනවා ඒකේ. From the Shu Manor, sinking what they couldn't carry to the river's depths. Oh, I mourned the loss of those treasures. To think you'd bring one to me. Oh, fate works in mysterious ways. බලමු ගාලුතේ මොන හරි තියෙනවද කියලා කරන්නේ නෑනේ. ඕ මේ මොකද්ද මේ top? මේ මොකද්ද මේ Sovereign's felt hat? Oh. If you've got more than you need, don't forget to drop by and support my humble business. විඩේ විතරක් නෙමෙයි මෙව්වත් තියෙනවා අර මේ ජප්පෝ පාවිච්චි කරන නිකන් මේ අර AI powered බිඩේස් තියෙන්නේ උන්ගේ ටිකට අර টয়ලට් එකට built in කරපු අප්පඩ සිරි මේ මොකද්ද මේ මේ අපි මරපු අර බොසා අන්තිමට මරපු එක අද ඩෙලිවරි එකක් තියෙනවා මං මේ එළියට ගෙනලා ආයි කරා කැමරාවක් මට දැන් අර මේ ඔය FedEx එකේ උන් අරුමුන් එද්දි පේනවා මොකද ඒකේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා කවුරු හරි වාහනයක් ඇවිල්ලා ගේ ඉස්සරහ නැවැත්තුවාම you are looking for any of them in particular. Here's the old man. You're going to speak to him. He's going to give you the option again to agree to help or refuse to help. This changes what ending you get in the game, I believe. So we're just... Well, would you look at that? Fancy seeing you again, young un. Your being here, it's almost like fate is leading you along. I won't stand in your way any longer. In fact, I've මම නුවර හිටියේ කටුගස්තොට ළඟ. කටුගස්තොටට හරි කිට්ටුයි මං හිටියේ. Tell me, do you know what you're standing on? That Metacrinus plant ought to only grow deep underground. Yet,
The bow makus has made it bloom. It was here. all bullshit. ඉස්සර ඉස්කෝලේ හැමදි හැමදාම කටුගස්තොට පාලම එහෙම. The ancient bow people hail from this land, and the makus brought them to worship පාලම උඩ shrines. පාලම. She was seduced by power, and her actions have cursed the world. She's hiding in the underground palace beneath වා the shoe කටුගස්තොට sanctum. Confront අපෝ her ඒ for කියන්නේ me, ඕ ළඟ and පට්ට ළඟ. should she still ඇත්තටම cling to her misguided path, ඇවිදිනවා නම් ඇවිදින්නත් පුළුවන්. and save the bow people from their doom. Ah, you're a good one. Now I can rest easy knowing it's in your hands. සමහර වෙලාවට මේ ගේම්ස් වල දැන් මේක අපේ agree to help කියලා කිව්වනේ. agree to help කියලා කිව්වට සමහර ගේම්ස් වල නිකන් අර මේ නිකන් plot twist එකක් කරලා bad ending එක හම්බ වෙනවා උදව් කරොත් එහෙම. මේකෙත් එහෙමද දන්නේ නැහැ. ලේවැල්ලේ මගේ යාළුවෙක් හිටියා ලේවැල්ලේ. ඇමරිකාවේ නුවරායියා මම යෝයෝ හිත හොද මම නුවරායියා ඕ මේ අරු ඔයාලට ගේම්ස් giveaway මොකක් අපෙක් ඔය කෙල්ලට සිම්ප් කර කර හිටියේ. Let's select games boys I am the boss yo yo Poke around the leftovers in this simple rat. අන්න රමිදු මොකද රමිදු ඕගොල්ලන්ට මේ විභාගනේ. I would have been a gunner if not for my fast legs. රනිදු කෝ One රනිදු invited me to hide in his home. And such a big home at that. Whenever will I strike a pig, eh? බලමු ඌගේ නෑනේ පුදුුණන්. Come back soon, you hear? මේ කොටා අපේ මේ දැන් ප්‍රොටැගනිස්ට්ගේ දන හිස ගාවට ඉන්නේ. උනත් ඕක කලින් ටෝක් කරේ අපේ මේ ප්‍රොටැගනිස්ට් ෂොට් එක දෙන්න. උගේ සයිස් එකට නෙමෙයි වැඩ. බලමු කොයිද දන්නේ තියෙන්නේ. Gonna go ahead and run across here. This will take you to where Wuchang is located, the other vendor who lets you buy the other stuff. This is where he is right now. And then there is another vendor, the panda, is here again. So the panda, a little bit hidden. We're going to go back here to the right here, all the way along the outside and down this little hill. You should find මම ලංකාවට අන්තිමට ආවේ මං හිතන්නේ 2017. මං හිතන්නේ 2017. ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු දෙකකින් අවුරුදු 10ක් වෙනවා මං අන්තිමට ලංකාවට ඇවිල්ලා. මොකද්ද මං පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. අද ආන හෙට්ටනේ එක.
ඔව් දෙදස් දා හතේ මං අන්තිමට Find the panda up ahead. He's going to be selling you a bunch of new stuff. ඔව් බලමු Like this panda hood, which is pretty cool. I bought it panda hood instantly. එක ගත්තා. And then we're going to return to the old man. Panda hood එක And then you ගත්තා. can exit through this doorway over here and collect the shrine for this location. return to the old man හරි මේ තියෙන ඕ මේ රනිදු හිටියනේ කලින් ඇවිල්ලා ඌ ආවා ගියානේ දෙදස් 27 ආවොත් හරි ඉන්න මගේ ආච්චි එහෙම ලංකාවෙන් මේ නෑ මෙහෙමයි ලංකාවට ආව කියලා මොනවා කරන්නද කරන්න දෙයක්වත් නැහැ එක පැත්තකින් ඩොලර් 1500ක් විතර යනවා ටිකට් එකටම Right there. ගානට ගෙවන ගානට හරියන මේකක් වැලියුව එකක් නෑ අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ ආවා ගිය 2017 ඇවිල්ලා මට මේ ඩෙන්ගු හැදුණානේ ඒ අස්සේ ඊට පස්සේ හිතාගත්තා අම්මෝ පැත්ත බලාද පස්පා ගන්න කියලා මොකද එකපාරක් එල්ලත් ඇහුව ලංකාවට යන් මම ආසයි බලන්න මං කිව්වා හරි යන්න පුළුවන් එනවා තවට පණ පිටින් එන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා ඊට පස්සේ ලංකාවට යන්න ආසයි කියන එක නැවැත්තුවා මං කිව්වා යන්න පුළුවන් එන්න වෙන්නේ පෙට්ටියේ යන්නේ ප්ලේන් එකේ එන්නේ පෙට්ටියේ මොකද මං ඔය 2017 අර මේ තව නිකන් පොඩි ළමයින්ට වෛරස් එකක් හැදලා පොඩි ළමයි එහෙමත් මැරෙන්න ගත්තා ඒ කියන්නේ කිසිම කවුරුත් දන්නේ නැති ආණ්ඩුව ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව දන්න නැහැ පොඩි උන්ට ඒ වෛරස් එක හැදුවා මුන් මැරෙන්න මැරුණා මං හිතන 100ක් විතර පොඩියෝ හරිද ඔන්න ඔය වගේ නිකන් එන විකාර සීන් තියනවානේ මං ඒකත් කිව්වා එහෙම නිකන් අමුතු අර zombi මේ ෆිල්ම් වල එහෙම තියෙන වෛරස් එහෙම හැදෙනවා ඉඳලා හිටලා හැබැයි ආණ්ඩුවෙන් එව්වා අර එව්වට බෙහෙත් හොයන්නෙත් නැහැ උන්ට ගානකුත් නැහැ හරිද අප්පා වැරදිලා Through this doorway over here and collect the shrine for this location right there. So that's where you're going to pick it up, and then we can continue on with the end game. This is the shrine called Analim in Worship's Rise in Runes location of the map. So we're going to proceed down to Shu Sanctum pretty much, because that's
බලමු පල්ලෙහාට ගිහලා පල්ලෙහාට යන්න කියලා කියන්නේ. ඈ? බග් වෙලාද? It's what's going to be in the vicinity of where we're going, but there is going to be a little bit of a secret boss encounter that we can take on the way, which I'm going to show you where it is. මොලිකියුලර් බයොලොජි වල එහෙමනම් සාමාන්‍යයෙන් මම ඒ කියන්නේ ළඟදී නම් දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. හැබැයි ඉස්සර එහෙම මේ ජොබ්ස් එහෙම තිබ්බා. අරු බග් මේක දැක්කද? මේක මර එකපාරම වරන්න try කරේ. අම්මා බලන්නකො ඊමේල් එකක්වත් ගහන්න දෙන්නේ නැහැ කාලකන්නියෝ එනිමීස්ලා ස්පෝන් කරනවා. ඩොක්ටර්ස්ලාට මෙහෙ වගේ ස්ට්‍රෙස්ද? නෑ ඕ ඩොක්ටර්ස්ලාට මේ ඇමරිකාවේ දොස්තරලාගේ නිකන් අපි කියන්නේ quality of life එක සෑහෙන්න වැඩි වෙන රටවල් එක්ක සංසන්දනය කළා බලද්දි ඒ කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය යුරෝපේ රටවල් එහෙම එක්ක සංසන්දනය කළා බලද්දි මොකද මෙහෙ මේ රෝහල් පද්ධතිය මේ for profit කියලා කියන්නේ for profit ලාභය මත පදනම් වූ රෝහල් පද්ධතියක් තියෙන්නේ. මෙහෙමයි ඉන්ෂුරන්ස් නැත්තම් එහෙම කෙල වෙනවා. හැබැයි ඉන්ෂුරන්ස් තියෙනවා නම් ඉන්ෂුරන්ස් නැති කට්ටිය ඉන්නේ හෙන හරිම පොඩි ප්‍රතිශතයක්. මොකද ජොබ් එකක් ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකක් කරනවා නම් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ජොබ් එකෙන් ඉන්ෂුරන්ස් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැමෝටම වගේ ඉන්ෂුරන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්පිරිතාලෙන් හම්බෙන මේ සේවාවේ ප්‍රමිතියත් සෑහෙන වැඩි. And you can explore it and go do all the stuff there. So you're just going to follow me for the main part over here. We're going to make our way to this location. You should see there's this weird thing. We're going to go from here up this. ඕනම රටකට වෛද්‍ය විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් මේවා තියෙන ඔය ඉන්ජිනියරින් අනම්මනම් ඒවත් ගොඩක් ඒවායි සර්ටිෆිකේෂන් ඒ රටට ආවේනික වූ සාමාන්‍ය විභාග එහෙම නැත්නම් සහතික තියෙනවා කරන්න ඕනේ. ඔව් හැම රටේම එහෙමයි. ඒක බ්‍රිතාන්‍යද ඕස්ට්‍රේලියාවේද ඇමරිකාවේද කියලා නෑ හැම රටේම සාමාන්‍යයෙන් එහෙමයි. Stairs, and if you recall this area, you'll remember that there was a boss up here, and yet again there's going to be another boss up here. So go ahead and defeat this boss. It's nothing like one of the major big
ඔවුන් මට ඇටැක් කරන්න නෑනේ. වෙන්න දැන් අනික මේ අලුත් ආණ්ඩුවේ මේ අර බොස් බීච් මෙයාගේ ආම එක මං ආසාවෙන් හිටියේ මෙයාගේ ආම එක ගන්න. බලමු ආම එක හම්බුණාද? නෑනේ. මොන මගුලක්ද? අපරාධ. ඕද ඒ ගෑණිගේ ආම එක මාර ලස්සනයි. නෑනේ හම්බුනේ. ඒක නම් පට්ට lost opportunity මේකේ මේ Big bosses, it's one of those like demon bosses, if that makes sense. You should know what I'm talking about if you played this game up until this point. So from here, Angling. මොකද අපෝ වගේ messages ඔක්කොම retract වෙන්නේ? Shu Sanctum is on the right, as you know, but if you go left, you'll get to find one of the NPCs who wanted to duel you the whole game. So that will finally happen. And here he is. So you're going to get to fight him over here. And of course, if you beat him, you unlock his armor set. Pretty cool. And then... look at it. උගේ armor set එක ගිහලා unlock කරමු. උගේ armor set එක හැබැයි මේ අර goon armor set එකක් නෙමෙයි. අවාසනාවට. මම බොහොම බය වුණා. මගේ පණ එපා වුණා. පානරේක හාමට විතර හොල්මනකට මාව බය වුණා. මගේ වලව්වට සිට ගියා නිදිය ගන්නට. මෙන්න පොලේ කාමරේම යක්කු මත ඕනා. ඕන් පොළව දෙබෑ කරගෙන එනවා. මහා මුහුද කලම්බාගෙන එනවා. ඕන් එනවා. මම බය වුණේ නෑ. කාමරේකම යක්කු මත ඔයන කාලට මම කිව්වා මේ මාට බය නොයිනු මෙයාට මම ගිටාර් ගහනවා පස්සන සින්දු කියනවා මට මෙහෙම පේනවා කටුන ගිටලා එනවා යකෝ මේක නෑනේ ඌව වරන්න ඌ නෑ මං හිතන උට මං කතා කරේ නැද්ද කොහෙද ඒ කියන්නේ අර මේ අවශ්‍ය තැන්වල අදයි උගේ ආම එක ගත්තා හැම මාසේ අන්තිමටම අපි පොයින්ට්ස් රීසෙට් කරනවා. එතකොට මේ නැත්තම් ඔය නෙට්ලා එහෙම පේන්නේ නැද්ද පොයින්ට්ස් එහෙම මිලියන ගණන් අර මේ හයිස්ට් කරලා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ පොයින්ට්ස් වලට. පොයින්ට්ස් ඕනනම් මේ සාමාන්‍ය මාසේ පටන් අරන් සතියකුත් ඕනේ දවස් 3ක් විතරයි නෙට් ගෙන් ගන්න ලෝන් එකක්. And just behind this rock over here, after you interact with that statue as well, you'll be able to take this blood spine bridge across. So to the other side, there's a treasure chest there as well as another shrine, but not much else. So from here, I'm actually going to go back to the Shu Sanctum. Feel free to explore anything that I'm not covering. Of course, there's a few little hidden things in between in some locations. So go ahead and...
හිමමින් පීඩී සින්දු ඇගේ ආදජයේ හතුටය බැන්නේ ඕමද යොන්දුනේ fully explore. I'm just showing you the main routes. So from Shu Sanctum over here, essentially we need to make our way back to Worship's Что за Rise, like бизнес, the- сука? Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? නෙක්ස් ප්ලේ කරන්නේ මොකක්ද කියලා අද මම මේ කල්පනා කර කර ඉන්නේ ඇත්තටම. අර මේ කැම්ගල් ගේම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා ඒක ගහන්න පුළුවන් ඉතින්. මොකද මේ ඒ සෑසි වීබූ සමුරායන් ෂීට් පිස්සුද? ඒ කියන්නේ ඒක ඩෙනුවෝ තියෙනවා. ඒක ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නත් බෑ. මෙටල් ගියර් අලුතෙන් ආපු එක අපි ගැහුවා. තිබුණා. මං හිතන්නේ ඔයා හිටියේ නෑ. ඔව් අපි ඒක ගහලා ඉවර කරා අපි ඒක. මොකද මේ ස්ටීම්ස් මොකක්ද ඔටම් සේල්ද මොකක්ද එකේ කිසිම හොඳ මේ වන මම මොකුත් දැක්කේ නෑ හොඳ ඩීල්ස්. ඔයාගේ account එකක් තියෙනවද? account එකක් තියෙනවා නම් එහෙම ඉතින් ඕන්නම් ගහන්න පුළුවන් හැබැයි යකෝ මේක කොහෙද ඔය වෝක්? මේක ඇන්ටි වෝක්. බලන්නකො කෙල්ල දිහා. යකෝ මේක කොහොමද වෝක් වෙන්නේ? වෝක් එකේ මොකක්ද ඒකට කියන විරුද්ධ වචනේ තියෙනවනේ වෝක් එකේ විරුද්ධ වචනේ. වෝක් එකේ විරුද්ධ වචනේ පින්තූරයක් ඇන්දොත් එහෙම මේ ගේම් එකේ ඉන්න ප්‍රොටැගනිස්ට් තමයි ඒකේ පින්තූරේ ඉන්නේ. මේක නෙමේ කොයි එකද අපි ගැහුවේ? මොකද ඩයින් ලයිට්ද? ග්ලෝබල් හෝම් එකකට අපි අන්තිමට ගැහුවේ මට නම් මතක ඩයින් ලයිට් තමයි. මේ ගේම් එක මේ ෆ්ලොප් වෙන්න හේතුව ගේම් එකේ කියන්නේ ගේම් ප්ලේ වත් ග්‍රැෆික්ස් වත් නෙමෙයි ගේම් එකේ පට්ට මේ බග්ස් තිබ්බා. ඔයගොල්ලන්ට ওই ජපනා නිපුණ එහෙම හිටියේ නෑ මම මේක ගැහුවා ආපු කාලේ.
පට්ට චොර බග් එකක් තිබ්බා මේ ගේම් බ්‍රේකින් බග් එකක්. බලන්න ඔය සුපුල එහෙම නම් දැක්කා. සුපුල යුනිකෝන්ලා නෙට්ලා එහෙම හිටියා. මැප් එකේ සමහර වෙලාවට කැමරා එක ස්ටක් වෙනවා. හරිද? මේ මට කැරක්ටර් එක සයිලන්ට් එක ග්ලෝබල් හෝම ඒක හරි. Hell is us එකේ මේ ඒක ඇවිල්ලා ස්ටෝරි මෝඩ් එකක් එහෙම නෑ හරි හමං. නෑ සුපල මේකේ මං ගිය මාසේ මං හිතන්නේ ගිය මාසේ මේගොල්ලෝ පැච් එකක් දාලා තිබ්බා. මොකද මම මේක පැච් කරලා ගිගාබයිට් 6ක විතර පැචස් ටිකක් තිබ්බා. ඒ ටිකත් මං ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒ ටිකත් ටොරන්ට් කරලා ඒ ටිකත් දාලා තමයි දැන් ගැහුවේ. ඒකයි මේකේ දැන් බග්ස් මුකුත් නැත්තේ. හෙල්ලිසස් එක මීට වඩා හපා මැප් එකක් නෑ. එනමීස්ලා එහෙම පට්ට අන්ඉන්ස්පයර්ඩ්. මොකද හෙල්ලිසස් එකේ මේක ගැහුවා මං ඩෙමෝ එක. මේකේ මේ කතාව ඉවර කරන්නත් ස්ටෝරි එක තියෙනවා. ඒවන ස්ටෝරි එක පට්ට අර මේ අපි අර YouTube පැය 10ක විතර YouTube වීඩියෝ බලලා මිනි මැප් එකක් නෑ හරි හමං මේන් මැප් එකක් නෑ මිනි මැප් එක මේ වගේ. ඒ කියන්නේ ඒක ගහනවා නම් එහෙම මූ ඒකට ටියුටෝරියල් එකක් හදලා තිබ්බොත් එහෙම මුගේ ටියුටෝරියල් එක බල බල තමයි මට ගහන්න වෙන්නේ. පොඩක් බලමු මූ ටියුටෝරියල් එකක් හදලා තියෙනවද කියලා හෙල්ලිසස් එක. මොකද මුගේ ටියුටෝරියල් සුපිරි. Hell is us. How to get overpowered weapons. Shooters. Nah, move for full story මේකක් හදලා නැහැ. අවාසනාවට. හෙල්ලිසස් ගහන කෙනාට නෙමෙයි හලෝ ගහන එකට කෙලිම අපා දුක් විඳින්න වෙන්නේ. අපා දුක්. මම මේ ජිප්සි ක්රුසේඩ් එකේ ස්ට්‍රීම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කළා. මං මේ අද වෙලා තිබ්බොත් එහෙම ඒකේ උගේ අර හොඳ වොයිස් ක්ලිප්ස් ටිකක් කපලා මං දාන්න තව රිඩීම්ස් ටිකක් ලබන මාසේ. ලබන මාසේ ලබන මාසේ කියන්නේ මගේ හෙට ඉඳන් රිඩීම් කරන්න උගේ මේ හොඳ ක්ලිප්ස් ටිකක් මං දාන්න. එකම අවුල hard R තියෙන මේ අර ස්ලර්ස් පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එකෙන් ඒක මේ අල්ලනවා. hard R නැතුව අනිත් ඒවා දාන්න පුළුවන්. අර kill yourself, fuck you. Sujupadamidum gayaya, adapin kanye happina, madhajapinya badia, dedina tadaji kiavi, adedi Nyakanyang nyokonyong nyakanyang nyokonyong. සුපුල මට මේ Assassin's Creed Shadows එක account එකක් දුන්නොත් එහෙනම් මම Assassin's Creed Shadow ගහන්න. බැන ඒකට බැන ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් Vivu Samurai and shit.
main start of the game, like where you started the game. දැන් මේකේ ඉන්න මොකද මේ වගේ හොඳ ඇන්ටයි ග්ලෝබල් හෝමෝ ගේම් එකක් ගහලා අර වගේ ග්ලෝබල් හෝමෝ ගේම් එකක් ගහද්දී අහසයි පොළොවයි අතර තියෙන වෙනස හොඳට ඇස්පනා පිටම අත්විඳින්න පුළුවන්. අපි කොහේ I'm actually going to go back to the shoe sanctum. Feel free to explore anything that I'm not covering. Of course, there's a few little hidden things in between in some locations, so go ahead and fully explore. I'm just showing you the main routes. So from shoe sanctum over here, essentially we need to make our way back to Worship's Rise. Like, oh, mo giye ba wena dorakin giye. Me doren giye. Ang hitan. The main start of the game, like where you started the game, that is අන්තිම බොසා කවුද දන්නේ නැහැ මේකේ බලමු. where we have to go back. So we're pretty much going to backtrack, and this is the route that I'm going to take because some of the other routes are actually blocked off. So we're going to go along here, and you're pretty much going to run all this way to the back door. අල්ලහෙන් යන්න තියෙන්නේ. Ghost ටික ඉවරයි. මේක. Of Worship's Rise. This is going to take you right there. මං හිතන්නේ අපි මොකක් හරි ෆැක්ෂන් ක්වෙස්ට් එකක් හරි මොකක් හරි කරලා අරුන්ගේ NPCs ලගේ ෆැක්ෂන් එකට උදව් කරලා උන් අපිට there's also a bunch of hidden stuff all around this area. I highly recommend exploring it first and then going through the door over here into the පැත්තෙන් යන්න කියන්නේ. දැක්කද උන් අපිට උදව් කරනවා. Revenant Temple where you began the game. So quite simply, from this location, you're going to go up the stairs and දැක්කද උන් අපිට ඇටැක් කරන්න.
you'll find that there is the first shrine that you interacted with as well. Nang zombies on yung attack karna apita. In this location is also here and is interactable. So collect the shrine. You'll also notice that just behind it is not blocked anymore. Now, a few of the locations are not going to be blocked anymore. It's pretty cool. So behind here, there's a bunch of items you can pick up. That's pretty much all you really get to do in this area. You get the ceramic jar helmet. Pretty cool. In here, you can speak with this NPC. Go ahead and do so. Once යව සෙරමික් ජා හෙල්මට් එක හම්බුන්නේ නෑනේ මට. ඔව් මේ මොකක්ද මේක? නෑ නෙක්ලස් එකක්. ගේම් ප්ලේ එකෙන් ගේම් ප්ලේ එකට මම හිතන්නේ වෙනස්ද කොහෙද බලන්නකෝ මට හම්බුන්නේ නෑ ඔය කියපු අයිටම් එක. Bless Homeland and protect her from danger. Ah, it's you. Word of your deeds at Snowfall Palace and Zhenwu Temple has reached my ears. Bai Tingzhao, the former Governor General, he was your father, wasn't he? Your father once suppressed a rebellion for the Emperor and accomplished much in his time. The true dragon is about to be reborn. Will you rise and take your father's mantle and serve the great Ming dynasty? you've spoken with her, you can also go ahead and chat with an NPC who's going to be just upstairs over here. So you'll speak with this guy as well. Now you will have to chat to this dude 2 times. He's over here. You'll speak with him the first time, then you'll have to enter dream state at a shrine and speak to him again, and he'll... Bai Tingzhao, your father, the true dragon, is about to be reborn. අරුට ඔප්ෂන් එකක් ආව මොකක්ද එකක් කියන්න මේ කෙල්ලට මට ඒක ආවෙත් නැහැ. මම අරුට කතා කරලා ඩ්‍රීම් ස්ටේට් එකට ගිහලා ආපහු ඇවිල්ලා This symbol. Wuchang, I thought you were an animal. හරි නිපුණ. වා මේ පස්සෙන් Is that so? Well, even in the fiercest storms, I'd never forget where we disembarked. Quick, look at this symbol. Do you recognize it? I've seen this in ancient texts at the Reverend Temple.
It's a mark of the Bow people. Could it be that those monsters are in fact the Bow people? This is strange. The Bow are merely a folk legend. Why would they suddenly appear now? Could they have been resurrected by some power too? ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා ආපහු රීසර්ච් කරලා මැප් එක මොටයි වෙලාවිලා කතා කරන්න ඕනි කියලා තමයි කිව්වේ. This is strange. The Bow are merely a folk legend. Actually tell you then you need to return to the burning cave, which is on the top floor of this tower temple, and you're pretty much going to return to the burning cave where you started the game. So follow along with me here. You should shrine එකක් තියෙනවා. How did it come to see this? that in my game over here, I have this NPC over here, and I actually realized afterwards that this is a choice. This gives me a different ending. Depending on whether you give him this item, if you have it or not, it changes the ending. If you pick giving him the item, you've picked the bad ending. Just so you know. I don't know what the other ending. Item ගන්න එපා කියලා නේ කියන්නේ. I've spent years studying the feathering and only recently learned of a divine object, a stone chisel, that could suppress it. The මං කිව්වේ monsters මේකේ haunting සමහර worships වෙලාවට නිකන් අර rise හොඳ souls, very item. හොඳයි කියලා නිකන් පේන Commander options Hogg එහෙම managed මේ to seize a fragment of this හොඳ නෑ. sacred object from those fiends. After days of research, we finally made some headway on the feathering. I thought we were on the verge of a breakthrough, but the divine object was devoured by that creature. If only the divine object was still here. In time, it could save all living souls. How did it come to this? Option does, so you can try it in your game if you want a different ending, hopefully a good one. But yeah, we're in the burning cavern over here, and in this location we're going to make our way to a big boss fight that, man, it's going to remind you of a very specific boss. And let me know. Discord එකේ message දෙකක් දැම්මා. පොඩ්ඩක් මම මේ ගේම් එක full screen ගන්න හින්දා මේ notifications මට පේන්නේ නැහැ. ඔව් මේ මොකද්ද මේ? මම එලියට පැනලා දිව්ව පන එපාය කියලා. අපේ සීයා නැගිටලා ඇව්වා පොට පිස්සුද කියලා. සීයේ එපාන්නන්නේ අපි යමුකෝ ගෙදරට. අපේ ආච්චි ඔයාට ආදෙදි වේවි හරියට. මෙයා මෙතන ඉඳන් සුතියෙන් පිට සින්දු කියනවා. අපි ලස්සනට ඉන්නට ඕනේ.
ඒක මන් දාන්නම් මේ මේකේ මං අන්තිම මිෂන් එකේ ඉන්න අන්තිම මිෂන් එක කරලා මම ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න. The comments down below of what boss you're thinking of that I'm thinking of, because We're close now. Just within our grasp. I should have known. You've been meddling with fate all along. Bringing Bayou back. We're almost there. This is what you've been after all along, isn't it? you see what I mean? Don't you get that vibe? I do. I really do. Speak with this NPC over here, the plain warrior. Geez, that word. And then you're going to go ahead and battle the boss. Once you defeat the boss, it's going to take you to this new area. මෙන්න මේ මොනවද මං කියන්නේ මේ ආම යකෝ මට දුන්නේ නැහැ නේ ඒ ආම එක අපි අර කලින් එකව මේ ඩිෆීට් කරා. යාගේ මූණ නෝමල් මූණක් තියෙන්නේ යාගේ. අම්මා මලාද මං නෑනේ. ස්ක්‍රීන් එක කළුණා මං හිතේ මලා තමා කියලා. අර කලින් එකේ මං ආව මලේ. For 277 prosperous years, alas, the Ming dynasty has woefully fallen. But while an empire can perish, you can never erase its honor. You forged realm, who held fast. බය වෙන්න එපා ඉවරයි කියලා කිව්වට ඉවර නෑ තව තියෙනවා. Treacherous ministers! Your Majesty! Watch out! Your Majesty? So, the true dragon's blood beckons. නැත් අපිට මේකේ කතාවේ සාරාංශයක් කියන්න. අර කවුද අර? මේ කවුද?
A remnant from the war of the ancient represent a fearsome power when combined with other chests capable of upgrading the mastery of any weapon to 10. Passed away and the Ming dynasty is already at the brink of collapse. ජපනාන කතාවේ මොකක්ද උනේ කියලා දන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නා මම ඒකයි වාගෙන් මේ ඇහුවේ නැත්තේ. මේ තමයි එම්පරර් යුගයේ කවුද ගෑනිද? And there'll be a shrine here that you can collect, and you'll see this dude will be on the floor again. And because I gave him the item, it ended up bringing him with me so that he can get one step closer to his ascension. So from here, the cap. To think there was such a place beneath the burning cave. Years of searching. Only this is the legends were great. Capital entrance of the Bow Capital. I'm going to take you through to the story levers that you need to pull. Going this way is for the story. The other way is for a like necklace item. So. Attack out zombies. Feel free to explore the other way before coming here. It's up to you. So when you turn this lever, it's going to activate this bridge in the like the really corrupted waters, which is going to be quite annoying and a whole thing you're going to have to deal with the entire time with this corruption water. Follow along this path. You'll be ambushed here on the right hand side, so be aware. Again. There, and then you're going to jump down here, and you're just going to keep. අම්මනේ මොකද ඌ දැක්කද ඌගාව මේ නිකන් semi automatic මේ crossbow එක. අන්න කැජ්ජිලා ඩොටා ගහනවා. Keep proceeding. Just follow along where I'm going. දකුණට නේ ගියේ. Feet enthusiast. එතන කට් එකක් තියෙනවා මට හිතා ගන්න බෑ කොයි පැත්තටද කියලා. ඒ පැත්තට මේ පැත්තටද? නෑ මේ පැත්තට dead end.
හෙට්ටද යන්නේ? ඕ කෙලින්ම ගිහිල්ලා දකුණට යන්නේ හරි. කැත්සිලා ඩොටාක ගහනේ හිටියේ. මේ වූකොන්ගේ නංගි වගේ තමයි ඉතින්. වූකොන් හැබැයි නරියානේ. නරියා නෙමෙයි වඳුරනේ. මේ ඇවිල්ලා hot මේ boss bitch protagonist. අන්න සෞරෝන්ගේ ඇහැ තියෙන උඩ. enthusiast අපේ Godzilla. It's at this point you should know that that thing in the sky is going to be shooting beams at you, so do be prepared to dodge them. It will turn off as soon as you... අන්න night සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මේ ඇටකාට්ටු ටික වට කරගෙන මාව. Turn this lever up here off, which you're going to have to do for several of these like snake-like creatures in the sky. So after you've done this, you're going to run up the staircase. You'll see there is a device on the left. This is just an elevator to go back to the shrine that we have. So we're going to stay above ground. Odin night prime. අපේ night prime මහතාගේ මේ fake account එකක්. ඒස එකයි අනේ වැඩි කියන්නේ ටියුටෝරියල් එක බලන්න නැතෝ ගහන්න වෙනවා මේ මොකද ලේස් මේකේ පෝස් කරන්න බෑනේ ආර තියෙන්නේ මං හිතන්නේ මේක cannot be used right now. Where we are right now and continue to this section over here. So just follow along with me. You'll make your way to this lift in particular and take it all the way down to the... Oh! එතන ගිහලා පල්ලෙහාට යන්න තියෙනවා. අද කලින් යන්න නෑ ඇයි ඉස්කෝලේනේ ඕගොල්ලන්ට bottom. It's going to be a long ride, so I just cut that short, and we're pretty much going to go from here and follow along where I'm going. Killing
The next shrine you can collect is over here, as well as one of those like choice. මොකට රෙඩි වෙන්නද නයිට්? මං වගේ උඩ තිබ්බ මැසේජ් එක දැක්කේ නැහැ. Doors where you get to pick between one or two options. This is the depths of the capital in the Bow Capital region. So this door over here, I picked one option that didn't really give me a good outcome. It asked me to have a specific ring to get a loot, which is the second option. So I would recommend you pick option number 1 to hopefully get something out of it, because option number 2 don't give you anything. It's a really cool area that it takes you to, but apart from that, it's not really much. I didn't get anything from it. So starting from this shrine again, we're just going to continue this way. There is a big boss on the left. Oh, Mako. Ah, you've arrived, little one. Boatman. Behold, your final destination. Gangsters de Mokak? Oh, it's too late for second thoughts now, girl. A place to call your own isn't the worst fate, is it? Go on. Go on. Step through that false door and face the truth that lies beyond. And fear not. As long as you're still in this dream, you've got endless chances to try and try again. Careful, there's a treasure chest underneath it as well, but we're actually going to go over here to this lever with that we're going to pull, and this is going to අම්මාරු මව දැක්කා. මේක මොකද මේ මෙතන ඇවිල්ලා ලව් කරන්නේ? actually move a bunch of things. So you'll see over here, it's going to put a floor over there. It's going to lower this wall over here, and it's also going to lower the wall directly in front of us. That allows us to use a lift that is located right here too. So we're going to pretty much go onto this lift and let it take us all the way to the top. Up here, you'll start getting shot at by this goddamn thing, which is irritating. And then you're just going to follow this path. We're going to...
වරතයෙන් අරකින් තම අරකින් හරි මෙතන එකෙන් හරි විඩියෝ දෙනවා කියලා කිව්වා. Go turn off that thing as soon as possible. First, we're going to go to the right because there's a lever right here that we can pull. You'll see there's another I-beam snake thing in the sky. Very easy. ඉස්සරහම දකුණට See, we'll turn this off just like that, which is going to deactivate it and also bring down a secret pathway that I do recommend you explore. There's some hidden stuff there that you can get, but we're not going to go there right now. I'm not going to go there at all because it's not story related. That's just for extra stuff. But we're actually going to go across back down this way to the other laser beam, the one that was shooting at us when we were coming up the lift, and we're going to deactivate this one. This one was kind of tricky to figure out when I first came here because you have to go around this pathway to the right. එකත් ආයි දකුණට යන්න කියලා කියන්නේ. Right, and then you'll see we actually have to jump off. If you don't jump off, you just you don't go anywhere, just like get stuck. So jump off here and දැක්කද? අම්මා මෙන්න බඩු. වර තියෙන ස්විච් එක. and you should see that the lever is located over here that you can pull that's going to extend a pathway up on that main dead end track at the top there. You'll see it's going to deactivate that. It's going to fill in this dead end, which actually takes us to like the end of this puzzle over here in particular. So that's nice. To get up there, you're just going to go to the right hand side. This is gonna let you jump off a ledge and go back in front of the laser beam thing, and then you're just gonna go to the left over here and up. මොකද මේ මෙච්චර ට්‍රිගර් වෙලා attack? පස්සේ කොහෙද? එතනින්. අපට කියලා නේ කිව්වේ. Here again, but this time you're just not going to jump off the side because, well, we've already, extended the floor. You can see we can go straight across right now. ඔයා යනවා? හරි මේ නයිට් ඔයාට එහෙනම් සුබ රාත්‍රියක්. හෙට එන්න වෙලා තිබ්බොත් එහෙනම්. අන්න පැන්ඩා ඉන්නවා.
ඌනම්මා හිඟන පැන්ඩ කොඳ අයිටම්ස් මුකුත් නෑ කකා. පැංගිරි විසේ ගොඩ කාලෙකට පස්. In this area, you'll find the panda for the last time, and you'll be able to buy any final items you want from him. So yeah, make your purchases and then activate the door, which is going to open up this door and reveal a new area where you'll find an NPC that you need to speak to. So just go up there in the middle platform, speak to the old dude, and he's going to tell you that he's going to tell you to pretty much take a leap forward. You're a tenacious one. මණ්ඩුකගේ ෆේක් එකක් නේ පැංගිරි විසේ. Young un. Me? Oh, I'm many things. A wandering bard, yes. But also Duria, a deity worshipped in the shrines of Shu. I take on the forms I choose, shifting, adapting, endlessly. Tell me, what else do you seek to know, young man? Nyen nyen nyen. 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 ජෙට් එක මගේ ගොඩ බිමයි එය මගේ නිවසට සමයි සියලු බලය මගේ තමයි හිත හොද යුනිකෝඩ් මම තමයි සියලු දෙනා සමග දොඩමලු වී කරන රාජකාරිය සියලු දෙනාට ගිනි පොලියට පොයින්ට් දෙවිලු සියලු දෙනාට ගිනි පොලියට පොයින්ට් දෙවිලු. The shards were tools they used for their rituals, the keys to warping reality. After my battle with the Bieling, the source of their power shattered and scattered across the land, remaining hidden for centuries. Those shards, I'll bet you've got some on you, don't you? Tell me, what else do you seek to know, young man? Here lies the ancient Shu capital, entombed forever after the Great War of the Avians and Bieling. Further in, you'll find the Avian altar. The Avians learned the secrets of the heavens and used the altar to craft red mercury, aiming to bend fate itself and reach godhood. A pity that such power, defying the natural order, was never meant to last. Tell me, what else do you seek to know, young man? Oh, your lingering obsession with life and death, that's what drives you. Net, පොරෝට මේ
at a cost. සවන්් බයිස් රිඩීම් කර Some කරන්න අපට dreams may කතාව come සාරංශයක් කියන්න true, but they are not what අන්තිම they මිෂණය seem. කරන්න කලින් An old friend awaits just ahead. They're expecting you. Still chasing illusions. Then go on. Take that leap forward. ඔය නැත් මෝබට කතාවේ සාරංශයක් කියලා පැහැදිලි කරලා මෝබ අපිට ඊට පස්සේ ඒ සාරංශය පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. අර ටෙලිෆෝන් කියලා ගේම් එකක් තියෙන්නේ. හරිද? ඕක දැන් කියන්න බලන්න. නෑ ලර්ක් කරන්න බෑ. මෝබට පැහැදිලි කරලා කතාව ඊට පස්සේ මෝබ අපිට පැහැදිලි කරන්න කතාව. So look where he's pointing, just in front of him. There's a leap over there, but don't jump off just yet. Just behind you here on the left-hand side, you'll see there is a treasure chest. So collect that and then go jump off the ledge. කොහෙද ඒ treasure chest එක තියෙන්නේ? ආව මේ තියෙන්නේ. Wait to the panic range. So just do it like that order. You'll be fine because if you jump into this like light thing, you'll be okay. You're not going to take any fall damage. Do that and then just follow the spine. යකෝ මලානේ මං මොකක්ද හලෝ ඈ මේ ටියුටෝරියල් එකේ කිව්වනේ ලයිට් එකට වැටුණා නම් මට මේ මොකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ මොකක්ද ඒ කුණු හරපේ? කොහෙද මම මේ ස්පෝන් උනේ? යන්න ඕනේ කොහෙටද කියලා මට මතක නැහැ. Fuck. යන්න ඕනේ කොහෙටද කියලා මට මතක නැහැ. වද්දෝයි බලන්න අන්තිම ටිකේ ගේම් එකෙන් ට්‍රෝල් කරනවානේ මාව. ඔව් මෙතන ඉන්නේ ගේම මෙතන මම හිතන්නේ ගේම. අම්මා ඒක නරිදුනා බලන්නකෝ මාව ස්පෝන් කරලා තියෙන මුන් අර හෙන්න කොහෙද දොටේ පාක් දැන් ආයි මට ටියුටෝරියල් එක අර මුල්ලට ගිහිල්ලා බලන්න වෙනවා. I'm gonna come. Do not come. Do not come. I'm gonna do it. No. එතනින්ද?
බලන්නකො කරුම එක මහත. පට්ටම අනික චොර සේව් මේ ස්පොට් එකක් අප්පා. මං හිතුවා එතන නාගිය ගාව මේකක් තිබ්බ කියලා මේ ශ්‍රයින් එක. මෙතනින් ගියනේ ෆයිනල් බොසාව මං කිවිහුමක් ඇරලා බලන්න ෆයිනල් බොසාව ඉන්නකෝ. අනේ මෙතන මේ ශ්‍රයින් එකක් තිබ්බේ නැද්ද? ඕ පැන්ඩා ඉන්නවා. බයයි දැන් මට මේ පනින්න මොකද මං ආයි මැරුණොත් එහෙම උර කතර ගෙවාගෙන ආයෙ එන්න ඕනේ. ඕ නේ මෙතන ශ්‍රයින් එකක් නෑ. ෂිෂ්. ගෝඩ් මෝඩ් මේකක් තියෙනවද? ගෝඩ් මෝඩ් ට්‍රේන් එකේ නෑ no fall damage කියලා activated. ඒක දාන්නම් මම. Activated. තියෙන ඔක්කොම ටික දාලා පනින්නේ මේ පාර. මං හිතන්නේ ඒ පාරත් මම මැරෙනවා. මම මේ no fall damage එක දැම්මේ නැත්තම් එහෙම. Deactivated. Appo. Like this all the way down. When you get over here, you're going to take the lift down into the next area where you have to do a different kind of puzzle, but probably even more annoying. So this one has a lot of this corruption water that you're going to have. puzzle එකක්. අලි මදිවට කොටි කිව්වල්. To deal with, so that's unfortunate. Yeah, so we're pretty much gonna run into this area. There's 2 laser beams that we have to activate with a lever for each of them. The first one we're gonna go to is on the left over here. You're gonna see it has the stairs on the left. It looks like this from the outside, so make කරප්ෂන් වෝට් එකේ මාව කරප්ට් වෙන්න ඒක චුට්ටක් සැකසහිතයි. ඒ කියන්නේ මට බෑඩ් එන්ජිනියරින් එකට දන්න එන්න යන්න. හරියන්නේ නැහැ නේ එනවා. කරප්ෂන් එක එනවා. your way to this location and just proceed across here. Hopefully you don't get corruption like I did. පිට ගිහිල්ලා දකුණට යන්න තියෙනවා.
and you'll make your way to the lever, activate the lever, and you'll see this will turn one of the big statue laser beams. It's also going to put out a platform to the main tree, I guess, in the middle. The laser beam is going to activate on a door, and you pretty much have to get a second laser beam to aim at the same door so that you can open up the door, right? So you'll see over there, there's the pathway to the door, and we just have to find how to turn the second statue, and that's going to be through another doorway, which I'll show you. You where it is right now. Pretty much that enemy down there in the distance with the wings. Behind him is the doorway that we need to go through. So make your way there. You're just gonna follow along like this. I'll take you how I went there. I pretty much went across the water like this. And then I just, stuck to the outskirts because you can't really run in the corruption. You don't want to waste too much of my pots. කෙල්ලිම් ගිහිල්ලා අම්මා එන වටයක් යන්න තියෙනවානේ. යකෝ අඩුවේ කොටන්න දෙන්න. අන්ලොක් කරනවා දැක්කද? You'll see around here is a doorway that you can take. With some stairs, and this is going to lead to the lever that you need to move. So let's go ahead and turn this, and it should activate the second laser beam. So it's going to put a pathway to the middle tree again, and the laser beam is going to point at the door, just like that, and all you got to do is make your way to where those laser beams are pointing. So run over to the center tree, and then if you just look down the pathway with the two lasers over there. ඉවරයිනේ. බේ.
We pretty much just have to make our way to this platform however you get there. And at the top here, you'll be able to press use on this platform and pick up both of the shards, which will go ahead and make a bridge as well as open up the door on the far side. So you're pretty much done with this whole area now. Now you're on to the real end game. Like you're literally just have to fight one last boss and the game is over and you'll see the credits. So we're pretty much going to do that. So just එක කඩු පාරිසුන ඕ දැන් බලන්න ඊළඟ බොස් ආට වෙන්න දේ මොකක්ද කියලා මේක යකෝ මේකක්වත් ටෙම්පල් එකක් අර මේකක් ෂයින් එකක්වත් දුන්නේ නැහැ අපිට ස්පෝන් වෙන්න ආපහු පැරුණොත් එහෙම බලමු මෙතන ශ්‍රයින් එකත් සාමාන්‍ය බොස් ෆයිට්ස් වලට කලින් තියෙනවා ශ්‍රයින් එක. තියෙනවා මේන් තියෙනවා Marrow and bone, ash and dust, run through me, blood of the ancient. Gates once shut, now wide open. The time is nigh. Time is nigh. මට ඩිලිවරි ඩයල් එක ඇවිල්ලා පෝස් කරන්න බෑනේ කට්සීන් එහෙම එල්ල කිරි එල්ල කිරි unpausable cutscenes මගේ ප්‍රියතම All the power under my command. I must thank you, Wuchang. Heavens above, feathers within. Earth and soul aligned. All has become I. Feathering, fuel my ascension. I'll tell you, like father, like daughter. අම්මා මගේ හෙල්ත් එක Does dawn promise salvation? පොඩ්ඩක් ඉන්න මම පැකේජ් එක අරන් එන්න
චතුර සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මගේ අර මේ පැකේජ් එකක් ගන්න තිබ්බ එක ගිහිල්ලා අරන් ඇතුලේ පැකේජ් එක ඇතුලේ බඩු බාණ්ඩ තියනවද කියලා චෙක් කරන්නත් එපායි. Wuchang banzai පොඩකින් ගිහලා මේක ඇක්ටිවේට් කරමු. There is no turning back beyond this gate. බලමු cutscene එක. යකෝ අපේ අරුවට අයිටම් එක දුන්නෙත් නෑ මේ ඒත් බෑඩ් එන්ඩින් එකද අපිට හම්බුනේ. You have finally awoken. Rise, clothe these bones once more. You are awake at last. You know me? Indeed. Time has passed, yet our paths intertwine once more.
一对日落，风小心微波，而大海慢慢斑驳，曾知何待结果，往事如梭，曾ඕ මේ නැත් ඉස්සලම කියන්න පටන් ගන්න එන්ඩිං එකේ මොකක්ද තේරුම කියලා. නෙත් කියන්න එන්ඩිං එකේ මොකක්ද උනේ කියලා අපිට හරියට පැහැදිලිව. සවිස්තරාත්මක සාරාංශයක් කියන්න. Marrow. මම මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේ try කරන්නේ මොකද්ද Silent Hill මම මේ පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ අපි බලමු screen capture unlock කරලා
පස්සේ මේක ලොක් කරලා කවුද යන්නේ? Ash and dust run through me. Blood of the ancient. Gates once shut, now wide open. Time is nigh. Hope all but forsaken. Yet here I stand. All the power under my command. I must thank you, Wuchang. Heavens above. Others within. යකෝ මේකේ දාලා නැහැ. Earth and soul alike. Pavilion of knowledge. Oh, මේ boss fight එක. Follow එකේ මේක තමයි අපිට හම්බුනේ ending එක. You're finally awoken. පළවෙනි එක අපිට කියන්නේ bad ending එක. Grow these white bones once more. මේ secret ending එක. මේ අර අපිට කලින් වෙලේ ඒ කියන්නේ උදව් කරේ නෑ ඒ වුණත් උදව් කරනවා කියලා කියපු එක්කෙනානේ අප්පඩේ මොකක්ද ඒ සීන් එක මේක මේ සීක්‍රට් එන්ඩින් නෙමෙයි මේක ඇවිල්ලා හෙන්ටායි එන්ඩින් එක මේක කැත්සිලා මේක තමයි කැත්සිලාගේ එන්ඩින් එක මේක good ending එක කැත්සිලා වගේ කට්ටියටත් ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ එන්ඩින් එකක් හදලා From this day forth, our union shall be unbroken. Impermanence. All is for naught. The dream of a perfect illusion.
Oh, මේ true ending එක පොඩ්ඩක් ඉන්න. බලමු true ending එක මොකක්ද කියලා. Sister, are you awake? Wuchang, you did it. Our journey found its true ending.
Wuchang story explained එක පැයයි විනාඩි 20යි. The emperor has fallen. The Ming dynasty is in its death throes and chaos consumes China. The pirate Bai Wuchang awakens injured in the region of Shu without her memories. A mysterious affliction known as the Feathering ravages Shu, the population succumbing to madness and mutation that throws the already unstable region into a fathomless descent towards hell. Wuchang is herself plagued by the Feathering. Seems to be a large part of Shu and Bo people call Shu's fertile valleys. The origins of such cultures are woven with legend, but one group asserted its dominance, the Bo people. The oldest pieces of lore tell how the Bo people revered the god of Shu, called also the Mighty and the primordial deity, and from such reverence it blessed them with peace and stability. For generations, the Bo strengthened their relationship with the primordial deity through worship and understanding, and sought to divine its purpose for them. A religion developed that valued longevity, attempted to embrace divinity, and even transcend the mortal state. This desire manifested in a fascination with birds, whose wing-borne bodies could transport them to the heavens. Such veneration is heard in the Call of the Wild spell. Legends say that the souls of these feathered creatures answer the summons of the primordial deity. It was through this very spell that the primordial deity spread his mandate across the world, with all feathered souls responding to his call. Faith and contemplation earned the Bo their god's favor. The first avians were born. They say that their dead are placed in hanging coffins, where apparently they grow wings and take flight when the time is right. Rumor has it they fly toward nearby forests. Over time, stories of the great feathered one began to surface. The avians were proof that the primordial deity watched over Shu. They were those Bo people who had unlocked the secrets of transcendence, immortal rebirth after mortal death. How they achieved this remains a mystery, but the ascendance of some Bo people into avians coincides with the arrival of a celestial artifact that greatly influences events throughout history. This artifact was a purported gift from the Mighty, and it could be that its radiating magic powered their transformation. What can't be denied is how this artifact fueled their continued rise, but led also to ancient Shu's tragic collapse. A golden age elevated the kingdom to the limits of what was possible. The Bo people chiseled a great capital from stone that overflowed with treasure and spread their influence across the land. A line of kings of Bo blood and avian stock ruled over both the mortal and the transcendent of ancient Shu from their capital. With the celestial artifact, the avians warped reality, bent time and space, and commanded magic. They erected a great altar within the Forbidden Lands, a sort of pocket dimension denied to most Bo people,
where they performed rites to commune with the primordial deity, beseeching their god when questions of great concern were asked. We hear in the lore of many spells and items that hint at the supreme power the Avians once commanded. The Plume Vortex is but a sliver of their ancient ability, and the echo of the Bow Sorcerer, which crystallizes the very air into ice shards, tells us the Avians had the power to control all things during a great golden age, creating clouds, rain, and weather at a whim. To Avians of today, it is a memory. Alongside birds, the bow saw as holy a sort of plant-like organism called a sea lily. To them, the lily represented the cycle of life and death, and the connected harmony of the universe. The bronze all tree in the ancient capital is a replica of the colossal lily tree. In ancient times, Avians performed blood rituals before the lily tree, seeking the power to bring unity to all things. The bow spirit grew restless. Though many transcended to Avian, they wanted more. They desired to command space and time like their deity and become gods themselves. At their altar in the Forbidden Lands, with the celestial artifact, the Avians divined heaven's secrets and created a strange substance with limitless mystical potential, called red mercury. The Avians learned the secrets of the heavens and used the altar to craft red mercury, aiming to bend fate itself and reach godhood. A pity that such power, defying the natural order, was never meant to last. This miracle compound enhanced physical prowess, enforced the soul, greatly increased vitality, and ensured the immortality of all who imbibed it. But red mercury subverted the cosmic order and defied natural law. Red mercury's power came at a steep cost, paid in two parts. The first came from those who wielded it. Red mercury was a double-edged sword, a trial by fire. The process of transcendence and immortal purification forced one to confront their inner demons on the precipice of insanity. Those possessed of spiritual resolve emerged from the ordeal blessed by the primordial deity. Those who didn't were racked by madness and gross transformation. They became not the graceful Avians, but plumed monstrosities. These unfortunate bow were the first afflicted by the mystical disease later known as the feathering. Based on how Avians aggressively strike at feathered creatures during the game, we can assume the bow were just as ruthless in excising such failed individuals as the people of Shu are in the current day. The second was paid by the Avians' unfortunate mortal flock. The sea lily and red mercury became entwined during the Avians' rituals. Crystallized mercury was the plant's noble fruit. The sea lily, however, required nourishment not from water, but from human blood. Legends say that the blood of the ancient bow nourished sea lilies, granting strength at a steep price. This excerpt from the bow blood item tells of how the Avians exploited bow people to feed mystic rites. Many were fooled, the completeness of their sacrifice etched on this stone inscription from the ancient bow capital that reads, "My blood I offer, that divine power may flow, a relic I wield to strike down my foe. My soul I give to shield all I cherish, myself I sacrifice so the Avians won't perish." Body, mind, soul, all were taken by the Avians to cultivate red mercury. Legends claim that living sacrifices were a common occurrence in ancient Shu, and that one of their secret ritual sites can be found beneath the Shu sanctum. It's uncertain whether this was willing or forced sacrifice, but it doesn't take a great leap to intuit that many bow people hoped this would lead them to salvation through immortal rebirth. The bow were suddenly threatened by an outside force known only as the Bieling. Precious little of the Bieling remains, their only mention in the lore coming from the plumed gray sword. This ancient blade, infused with the power of Bieling, was taken from the Forbidden Lands. The Bieling may have been a rival tribe of transcendent individuals with power enough to equal the bow. Their conflict erupted in the Avian Wars, which consumed ancient Shu. During the Avian Wars, the primordial deity gifted lustrous feathers to chosen warriors, turning them into an almost invincible force. Ennobled by his god, one figure rose to prominence during the Avian Wars,
Duriel, the king of ancient Shu. Duriel, like most elite Bo, was an avian. He and his kin proved indispensable in the conflict. The contaminated crystal tells us about the ancestral shrines dotting Shu and their significance during the battles. These shrines were created by Duriel at key moments during the Avian Wars. In fact, the figure within each shrine is a likeness of Duriel. The king of Shu was vaulted to myth and godhood from his heroism. Duriel's veneration continued through the centuries to the current day. Within the Shu sanctum are statues that depict King Duriel in his many forms. The power of the primordial deity flowed through the king. His pure faith in the god was untarnished by the dangerous allure of red mercury, reflected in the polygonal container spell bestowed to the deity's most faithful. Duriel emerged victorious, and the god king of Shu imprisoned the Bieling through arcane ritual. Sealing Bieling is no simple task. Even the heavens are impermanent, and thus even the divine powers are fading. Though the Bo people claimed victory, the outcome of the Avian Wars was disastrous. Either having used the celestial artifact to seal the Bieling, or as a weapon against them, the object overloaded and was shattered into 5 fragments. But most legends speak of only 4. They are the ancient chisel, the aurum, vermilion, jade, and cyan chisels. The shards dispersed across Shu but still echoed with cosmic power. They disappeared from time but will factor significantly in Wuchang's story. The shards were tools they used for their rituals, the keys to warping reality. After my battle with the Bieling, the source of their power shattered and scattered across the land, remaining hidden for centuries. With their artifact destroyed, the Avians lost much of their power and relied increasingly on human sacrifice to produce red mercury and wield its maddening yet transcendent potential. It's perhaps in the aftermath of the Avian Wars that the Bo Magus rose to power and her twisted ways came to light. The Magus was a religious demagogue who believed herself the true spiritual voice of the primordial deity. She dedicated herself to fulfilling the will of Shu's primordial අපි මේ Wuchang එක ඉවර කරලා දැන් ඒකේ කතාවේ මොකක්ද උනේ කියලා මේ තේරුම් ගන්න මේ උත්සාහ කරන්නේ. deity, believing that good and evil reside within the hearts of individuals. She was seduced by red mercury's allure. She believed that through it, her people could reclaim the power over space and time, lost in the chisels, and ascend to godhood. Mercury corrupted her soul, however. The unnatural substance was rebellion against the natural order, but the Magus was blinded by desire. She likewise led her followers astray, as the lore of the divine blessing recounts. However, while the woman who taught this ritual claimed to be the Magus, she had secretly altered the sacred teachings for her own ends. Those ends were to elevate the Avians to the pantheon of heaven, then cleanse the world of mortal suffering, what she believed to be a blight, through blood and death. As more followers gathered to her cause, the Magus formed a cohort of elite honor guards and assassins. The strongest of the Bo were chosen as guardians of the Magus. So long as the Magus stood as the voice of the god of Shu, they cared not whether she was heir or heretic. We get a glimpse of the complete devotion many held for the Magus in the Avian hunter's armor. Avian hunters were fierce warriors dedicated to protecting the Bo Magus, willing to sacrifice their lives to fulfill her wishes. Duriel was yet king of Shu, not the Magus, and her increasing influence worried him. He feared not just the Magus, but what she represented: red mercury, bloodletting, deceit, and the unnatural. Duriel foresaw that the Bo Magus and the ways of the Avian would lead to their own undoing. He departed the ancient capital in search of a way to save them from impending calamity. For millennia, generations of divine attendants have been entrusted with guarding this area, awaiting his return, or that of a destined one. Rather than confront the Magus, Duriel was filled with melancholy and disappointment in his people that they were seduced by empty promise. The god king of Shu renounced his throne,
abdicated, and slipped quietly out of history, worshipped only by descendants of his followers. With her greatest opponent gone, the Bo Magus and Avians dominated much of the ancient Shu kingdom. Though she rebelled and took control of her kin, her faith in the god of Shu remained as unwavering as stone. Mercury flowed as freely as the blood of human sacrifice. The sea lily, once a pristine symbol of natural life, was stained red and twisted into artificial revival. The plant-like structure courses with mystic power, and when mature, seems to raise the dead, which we see both in the shambling skeletons of ancient Shu, but also with the undead around Cloudspire. But the Magus' ascendancy was short-lived. Here lies the ancient Shu capital, entombed forever after the great war of the Avians and Bieling. When the Avians fell, those devoted to their homeland lingered. Their bodies were taken, their souls anchored. Towering bones now stand guard over the capital. This was once the heart of ancient Shu, treacherous and unforgiving. Shortly after the Avian Wars ended, the Bo capital was swallowed by Earth and became the Avians' tomb, a silent necropolis where their immortal spirits wallow in chain. There were, however, some few Avians that managed to survive, a splinter faction that renounced the Magus and followed instead the guidance of the Bo sorcerer. They kept both their human and Avian traditions alive as best they could, but fallen from the golden age of splendor and exploitation, the Bo found nothing but hostile human communities. The next war broke out 1,000 years before the current day and ravaged much of the land. It holds a central place in Shu's historical myth. The White General, instilling fear in one and all with his mere presence. With his heroic stature and in the wake of his mighty steed, peace fell once more. But alas, how could this once great hero of the ages be forever lost to the annals of history? And yet, his indefatigable spirit prowls as before the vast lands of Shu. This larger-than-life character is inspired by the real-world legend of Zhao Yun, a general whose late Han Dynasty and Three Kingdoms period deeds were immortalized in the romance of the Three Kingdoms. The White General Zhao Yun led a united human army against the Avian Bo. Thousands perished, the cost was great, but the general's cunning and human resolve pushed the Avians ever backward. Legend has it that these warriors followed their general into battle in this very region. The scars of war remain upon the armor, never fading, just like their undying loyalty. A final battle unfolded on the steep peaks of Mount Zhenwu, its narrow paths forcing gruesome close combat. This here is an old battleground, grave to many a warrior. That monster reanimated them in an attempt to thwart me. The Tigrely's pendant preserves the legend of this battle, likely claimed from the corpse of a soldier of old. A fierce battle took place here some 1,000 years ago, and legend claims the battle was against non-human beings. The outcome was decisive and crushing. The Avian Bo were defeated, and most were slaughtered. The sorcerer and those who remained fled into the dense jungle outside Zhenwu for safety. But the peace pendant, which tells that Avians inhabited the forest a millennia ago, would suggest that some form of settlement was reached between the Avians and the White General. But the legacy of Bo's evil lived on. Warnings are etched deep inside the forest to keep in collective human memory the danger of Avians. They read, "The bird creatures that haunt these woods, ascended Bo people they are. Guided by the enlightened, they erected this altar. Human sacrifices nourish their twisted deities." The crane pendant, once Durial's, is found near this shrine and might suggest the old god of Shu etched these words and continues to protect people from the shadows. For their part, the surviving Avians harbor nothing but hostility and hatred towards humans, crafting treetop settlements and hunting humans for sustenance. Perhaps as part of the peace settlement, the White General took from the Avians the cyan ancient chisel that had recently been found.
Its power would haunt and consume him in the centuries to come. This period of history ends with the Avians reduced to a small band, the capital of Shu entombed, the spirits of the Bo Magus and her devoted worshippers sealed within. The 4 or 5 chisel fragments have spread, and as the aurum feather, dropped by gold-winged birds found throughout Shu reads, following the primordial deity's fall, the essence of an avian scattered and transformed into Goldwing. Goldwing roamed the skies, letting out mournful wails. The people of the land took this as proof that the primordial deity still graced the lands. For many centuries, Shu fades into obscurity as other regions host China's long line of dynasties, wars, rebellions, and conquests. It's not until the founding of the Ming dynasty, roughly 250 to 300 years before the present day, that descendants of ancient Shu return to their ancestral homeland. Guided by memories of their forebears, they erect the village of Worship's Rise, which radiates from the central temple of Shu's sanctum. The sanctum itself is built atop the bones of Bo ritual grounds, where both Duriel and the primordial deity were honored. Legend has it that the Shu sanctum was rebuilt by the descendants of ancient Shu at the dawn of this dynasty, to honor their ancestor, Duriel. Since its completion, many Shu descendants have settled nearby. A Taoist community settles near the old Zhenwu battlefield, establishing Zhenwu Temple, where many monks and acolytes learn the secrets of the celestial masters, catalog knowledge of ancient days, and train as itinerant demon hunters or formulate medicinal elixirs. The neighboring Cloudspire forms itself as a center of commerce, metallurgy, and administration. The legends of bird-like transcendence, of immortality, and ancient celestial artifacts stir once more as Shu begins to uncover its past. Myths draw eyes from across the empire, and powerful forces converge once more in the land. The Ming Chongzhen Emperor Zhu Yujian himself represents an interested party. On an inscription near the Tang Emperor Palace, we hear that in the 2nd and 3rd year of his reign, the emperor sought knowledge on immortality. Plumbing through old accounts, Yujian's agents likely learned of the avian chisels and begin their search. But such meddling also unsettles the evil forces that surround these objects, and tales of demonic sightings grow more common. The Chongzhen Emperor sends one of his most trusted imperial guards to administer Worship's Rise as Governor General. Bai Tingzhao settles on an island estate and alongside his wife has 2 daughters, Bai Ziyun and Bai Yu. Ziyun's childhood as eldest daughter of the Governor General is leisure, until tragedy visits the household. Governor Bai's wife, who is with child and expecting a son, falls gravely ill. The governor looks to Zhenwu Temple and its Taoist elixirs to heal his wife and save his unborn child. The Qilin pendant reveals that Bai visited the Zhenwu Temple twice in an attempt to alter fate itself. He also tasked artisans with fashioning this pendant to bless his son with longevity and ward off misfortune. The governor's first visit was to acquire elixirs to restore his wife's constitution. No prayer, no tokens or medicines could save his wife, and though the son is born as Bai Kru, the mother dies in childbirth. The lore of the Zhenwu Temple elixir paints a frank picture. Concerned for her mother's health, Bai Yu requested this elixir from their leader to strengthen her mother, both body and mind. Her father, however, thought of the unborn boy, ignoring his wife's plight as she grew weaker with each passing day. And this isn't the extent of misery. In many items throughout the lore, we hear that Bai Kru is a frail and sickly child. It isn't much longer until the son follows his mother and Bai Kru passes. Both Ziyun and Yu lament their family's misfortune, but Bai Tingzhao is utterly broken. The future of his family dies with his only son, and the general will do anything to change destiny. He learns of 2 artifacts stored within Zhenwu Temple of immeasurable power that might bring Bai Kru back from the beyond. They are 2 of the 4 chisels, though how they came into Zhenwu's possession is left to speculation. But as this document notes,
Shortly into the 11th year of Chongzhen's reign, thieves break in and steal one of the chisels. It goes on to mention a horrid night in which a botched ritual results in the disappearance of the Bai family and destruction of the mansion. General Bai, alongside a Taoist priest, attempt to use the stolen chisel, which commands the power of time, the essence of resurrection, to revive Bai crew. The chisels are incomplete, fractured, their power isn't pure but corrupt and consuming. The toddler transforms into a monstrosity, an abomination that threatens the rest of the Bai family. The general gives his daughters the chisel and commands them to flee before confronting the beast that was his son. This we can read in the letter he's left. Bai Crew overwhelms his father and kills the governor general. The orphaned Bai siblings Ziyun and Yu leave Shu, making for the southern archipelago. The collapse of the Bai family is a presage to the fall of the Ming dynasty. No exact time frame is given, but Ming China is threatened by the invading Qing dynasty from the north, faces several internal rebellions, and as the item description of the halberd tells us, pirates from the south also throw in their lot to carve up the failing empire. The Ming dynasty is destroyed with the death of Zhu Yujian. The Ming emperor hanged himself after the fall of his nation, yet the remaining members of court wished for his and the nation's revival. The region of Shu is a microcosm of the tumult that rages across China. Lawlessness reigns. Brigands burn and pillage. Many factions form or shift allegiances to found rival empires, while others wish to restore the Ming legacy. Near Worship's Rise, a splintered dynasty called the Tang declare themselves emperors of Shu and reside in the fortress palace. The Eagle Pendant states, many such trinkets from the Ming imperial court later found their way into the Tang emperor's palace. And from documents left in his libraries, we learn that like Zhu Yujian, the Tang emperor is also fascinated with immortality and enticed by the legends of Shu's ancient past. He discovers one of the avian chisels. The chisel Wuchang later finds submerged beneath the palatial pool. Liu Cheng'an, a cunning general, fervently loyal to the Ming dynasty, was sent to Cloudspire to govern in the waning days of the Chongzhen emperor's rule. And Cheng'an remains devout even after the emperor's death. Liu Cheng'an was appointed by the emperor to oversee Cloudspire a few years ago. With the Ming dynasty crumbling, he could have easily carved out his own kingdom. Instead, his loyalty binds him to chase the impossible: resurrection. He assumes command of Cloudspire from within the fortress of Snowfall Palace, much to the consternation of Huang Yan, the Madam of Snowfall, and the general represents the last bastion of Ming rule in Shu. Cloudspire is notable for its rich deposits of red mercury. None in the current era know the ancient origins of red mercury, but it's unique in the land of Shu and contains mysterious energies capable of strengthening one's body. Once it became known, many a recipe began to spread across the land, yet they all came with a side effect. The user would soon become irascible. The mines of red mercury and its demand skyrocket Cloudspire's value. Chaos soon erupts as the three blights descend upon the land. The first blight comes in the form of Zhang Shanzhang, a warlord who unites and leads the four heavenly kings of rebels. Zhang Shanzhang rapes, pillages, and burns Shu from Zhenwu Temple to Worship's Rise and beyond. His rebel onslaught claims the short-lived Tang Emperor, but fails to overcome Cloudspire. On a tide of blood, Zhang rises to the title of sovereign and declares himself the new emperor. The sovereign rebelled amidst the chaos of the Ming court, but his noble goal of ending the turmoil was lost to the war. But his departure is as swift as his arrival. Soon, the sovereign dies, and without his uniting authority, the four heavenly kings disband. Zhang Shanzong is succeeded by his sons, Liu Wenshu, Ai Nengqi, and Li Dingguo, who wish only to see their father once more, a desire that guides their future actions.
The second of 3 blights descends with the coming of bandits. The Golden Bandits and other groups of brigands find Shu destabilized, vulnerable, and plump with easy treasure. The local militia has been decimated through battle with the rebels. Much of the population is too weak to resist. Often disguised as Buddhist monks or traveling Taoists, these wandering opportunists sweep like locusts and extract Shu's remaining wealth. With the death of the Governor General and the collapse of the empire, no coordinated resistance meets the bandits, and many fall to despair. Such troubling times push the faithful within Shu Sanctum to hopes of religious salvation. The Sanctum's spiritual leaders are 2 brothers, Lu Bingjiang and Lu Bingchang. I must tell you something. The Shu Sanctum has more than one priest, you know. Word has it that there are 2, Lu Bingzhang and Lu Bingcheng. Twin brothers, believe it or not. The elder brother, Lu Bingcheng, oversees the vault, likely where they brew their secret elixirs. While plumbing ancestral knowledge for solutions to their current woes, the brothers uncover forbidden texts that speak of the ancient Shu and the winged power of the Bo people. Lu Bingjiang is a tragic figure whose misguided actions plunge Shu into even worse circumstances. As a priest of the Shu Sanctum, Lu Bingjiang dedicated his life to seeking the primordial deity's power. Yet in the end, he was lured by the allure of red mercury, becoming feathered and falling into madness. Even as red mercury consumed him, Lu Bingjiang clung to his dream of restoring Shu's former glory. His devotion first drew the Magus' whispers, and in the end, it bound him to the featherings. Deep beneath the earth, the avians who had slumbered for millennia begin to stir once more. The renewed use of red mercury, the pulsing aura of the chisels, the rekindling of the primordial deity's worship, all draw the Bo Magus and loosen her soul from the binding chains that have trapped her. She returns to the surface and exerts her influence, bending many to her will through insidious whispers. Lu Bingjiang, consumed by the powers he sought, cast aside his past duties and beliefs. This negligence allowed the remnants of the ancient Shu people to resurface and unleash the feathering upon the world. The feathering is the 3rd blight and by far the most disastrous for Shu. It's a mystical ailment derived from both the corrupting radiation of red mercury and the influence of Bo blood across the land. The feathering can be seen as a symptom of red mercury. It's nature's response to this unnatural pathogen created all those centuries ago. Those afflicted become ill, descend into madness, have their physical bodies transformed, and ultimately die. But death is no solace. Where red mercury is strongest and where mature sea lilies grow, the dead are resurrected as monsters. A man-eating fiend attacked Worship's Rise 6 moons ago, after which many bore feathers on their bodies. A malady unlike any other, without hope of a cure. The feathering seems also strongly connected to the 4 chisels of the ancient artifact, which makes sense as it was used by the Avians in their rituals that first produced red mercury. We hear from the Taoist that the Tang Palace was ground zero for the feathering in Worship's Rise, the location of one such chisel. But according to the townsfolk, this is where the first cases of the feathering emerge. Most curious. Thousands are consumed by the disease. So many die that Doom Willow Beach, once a clean and reverent place for the dead, becomes a contaminated dumping ground for victims of the feathering. From this pile of corrupted remains emerged the winged abomination Lu Hongliu and magically reanimated corpses. Official Lo led a contingent of Worship's Rise peasants to put down the creatures. They set Doom Willow to the torch, and it's been burning unnaturally for months. But the feathering also represents mystical power. True power in feathering isn't about possessing it. It's about understanding it.
It's the blessing of the primordial deity made manifest, and those who can quell their inner demons find themselves greatly enhanced by its aura. The strange news coming from Shu, the tales of immortal bird creatures, of ancient objects, and a plumed disease attracts the attention of Bai Ziyun. After fleeing their family home, she and Bai Yu took up with a group of pirates stationed in the southern archipelago. Like many other dispossessed, the archipelago offered opportunities to build a new life and make a name for oneself. Their companion, He Yu Zai, speaks fondly of them, and they fit in well. Armed with the family sword of House Bai, Cloudfrost's Edge, and her father's embroidered Imperial Guard armor, Ziyun proves a formidable mercenary. In the years since her flight, she's crossed blades with many and ended countless lives, which has earned her the moniker Bai Wuchang, the White Impermanence. This name is reference to the He Bai Wuchang, a pair of fortune deities that escort the souls of the dead to the underworld. They reward the benevolent and punish the wicked. As testament to her martial prowess, Ziyun Bai Wuchang is famed for sending her foes to the underworld. It would seem they were only in the south for a few months within the same year of the Bai Manor collapse, year 11, that further catastrophe struck. From the archipelago notes, we learn that Bai Yu falls in a confrontation against Li Jiao. The circumstances of her death remain a mystery, but guilt haunts Wuchang. The memories throughout the game are recollections of Bai Yu, and we hear the young girl pleading to Wuchang. Wuchang's vengeance is swift. We're told in the halberd of Li Jiao, a weapon earned after Wuchang's return to her family manor, that Li Jiao gained notoriety due to her powerful and deadly weapons. Her whereabouts have remained unknown ever since she was defeated by Wuchang. Obsession consumes Bai Wuchang. She wishes to absolve herself and banish the grief that plagues her. In July, 1 month after the fall of Bai Yu, Wuchang departed for her homeland, seeking a way to bring her sister back from the dead, leaving only a letter in her wake. A message derived from Wuchang. There is hope for Bai Yu's resurrection. Bai Wuchang awakens deep inside the burning cave and suffers acute memory loss from an injury in her travel. She recalls very little of her past and has only the constant pain in her right arm from the feathering. Wuchang is afflicted with this mystical disease. Its hallmark plumage marks her as a threat to those uncontaminated, and so she's attacked by both living and dead. Wuchang must discover the truth of the feathering and its cure before insanity overtakes her. This internal struggle is highlighted in the game's madness mechanic. Death and rebirth fuel the cycle. As she taps into red mercury and the blood of ancient Bo, Wuchang wields ever greater power, but so too does her inner demon assume control. When madness descends, Bai Wuchang must banish the manifested demon or else be consumed entirely. Her demon is a projection of past failures, regret, trauma, and obsession, and assumes a familiar appearance, that of the plain warrioress. This enigmatic character first appears to Wuchang in the realm of Dream and gifts her with the Bai family heirloom, Cloudfrost's Edge. Indian එකෙක් And වාට she's noob found many කියලා times බැන්නා across Shu, කැතිලා. speaking in puzzles. Alongside her sword, Wuchang still has the වාගේ dream මේ chisel. This stats artifact මොනවද allows her stats? to enter the dream. Its lore tells us that it controls the flow of time itself. With this chisel, Wuchang can revive upon death and cut through space and time to travel throughout the region. It could be too that the chisel staves off the madness of the feathering and allows Wuchang to tap freely into her power. The young warrior learns that she and her companion He Yu Zai were saved from the bank of the river by a Taoist priest named Xuanyangzi, who brought her to the reverent temple to heal. I came upon you in a brooklet some days past. You lay passed out due to the feathering. Xuanyangzi
has been tending to the afflicted and studying red mercury to understand the cause of the feathering and ostensibly to develop a cure. But he's more than meets the eye. A practitioner of Taoist alchemy, Xuanyang Zi seeks the elixir of life, a means to transcend mortality completely and unite with the universe. He believes red mercury is the key and conducts many immoral experiments on his patients. Wuchang interests the Taoist. She is an uncorrupted feathered one and possesses a chisel fragment of the ancient bow artifact. More on his motives and means later. After uniting with He Yu Zai, Wuchang learns that their plan had always been to save Bai Yu. Bai Yu, your sister. We came here to find clues. But with her memory frayed, she can't recall what happened. Also at Reverend Temple is a woman named Yu Xia with her retainer. Though she travels modestly, Yu Xia is protected by an imperial guard and is in fact the queen consort of the late Chongzhen emperor. Yu Xia and her close companion, Commander Han Lan of the Imperial Guard, will restore the fallen Ming dynasty at any cost. When word reached the palace of Shu's legends surrounding immortality, Yu Xia fled the old capital with her husband's coffin and came alongside Hong Lan and the Imperial Guard to worship's rise. Duty, love, and loyalty drive them both. And Yu Xia orders her commander to ruthlessly gather information. Game එක මේ throw කරපෙවුන් දෙන්නට බැනගන්නවා. New month, new me නේ. දැන් ගහලා බලන්නකෝ හැමෝගේම points ටික මම reset කරා. බලන්නකෝ points ටික. On the resurrection ritual and acquire the chisel artifacts. To this end, Ming troops are sent to හරියට ගහන්න නැතිවුන් තම අනිත්‍යයට නූබ් කියලා කියන්න සාමාන්‍යයෙන්. විශේෂයෙන්ම ඔය මේ ඒෂියන් සර්වර් එක තියෙනවනේ. යකෝ ගහ හරිය ඔය 3යි 18යි 3යි 20 එවුන් හරිද? දැන් මං එහෙම තනියෙන් ගහනවනේ. තනියෙන් ගුටි කාගෙන ටීම් එකත් කරේ තියාගෙන ගිහිල්ලා තනියෙන් ගහලා යකෝ මං නිකන් 30යි 4යි එහෙම නැත්නම් 30යි 6යි හරිද කිල් මේක යකෝ 3යි 20 එක මාට නූබ් කිව්වම තමයි උස්සලා ගහන්න හිතෙන්නේ පොළොවේ කම්පියුටර් එකයි ඔක්කොමයි මවුස් එකයි කීබෝඩ් එකයි පූස් ස්ටඩියයි හැබැයි කා උස්සලා පොළොවේ ගහන්න හිතෙන්නේ මේ ඕක වුණා. To the Shu sanctum. They protect it against bandits and feathered horrors while they plunder ancient scrolls. One of the twin priests, Lu Bingchang, has already perished in the crypts beneath the sanctum, but from his brother Lu Bingzhang, they learn one of the chisels is in the Tang Palace. Having learned the secret of resurrection, the imperial guards imprisoned Lu Bingzhang at the Shu sanctum. They chain the poor man on the 3rd floor, and overcome by bulbous growths, he transforms into a monster. Wuchang ends his misery, kills Dutenga, the cannibalistic leader of the bandits. අදේ ඕග ගහලා kills ගන්න බෑ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ early game එකෙම හරි lazy ඕගගෙන් kills ගන්න. ඕග අයික හරියට ගහන්න බැරි වුන් ඔක්කොම එල්ලන්න ඕනේ. අපඤ්ඤඤ්ඤඤ්ඤ තුතිවරයි නේ. ඤඤ්ඤ තුතිවරයි. හැමෝම ඉවර. හැමෝම චකප්ලාස්. දැන් ඉතින් හැමෝම දාඩිය මාන්සියෙන් එකතු කරන්න ආයි points. කවුද සුපුලද කිව්වේ මේ Assassin's Creed account එකක් තියෙනවා කියලා. account එකක් තියෙනවා නම් මට මේ අද එවලා තියන්න මම අද හවස ඕක download කරලා මම එහෙමනොත් හෙට Vivu's Samurai and Sheet එක ගහන්න. You only have 0. ඉවරන්න. මට පොඩ්ඩක් කනක් ඇහිලා ඉන්න පුළුවන් stream එකේ හෙටයි අනිද්දායි.
ටොයිලට එකක් නැති එක නූප් කියද එතකොට තම පොඩක් හිතට රිදෙන්නේ ඔහෙට මේ වීබූස් සමුරයිෂිට එහෙම නැත්තං එහෙම ඉතින් බොඩ් නෑ බොට්ටයි නෙමේ මගේ අර කැම්ගල්ගේම එක තියෙන එක ගහන්න පුළුවන් temple, and also confronts the feathered abomination at the center of worship's rise. Lu Hong Liu is a product of unnatural magic, the stillborn child of Doom Willow's undertaker, whose wife also passed in childbirth. Lu Hong Liu was resurrected. Lu Hong. Oh, Steam offline. Oh, Steam offline. ඔය සීන් එක චුට්ටක් මේ ෂූටක් කොම්ප්ලිකේටඩ් සීන් එකක් Steam offline ගහනවට වඩා ඉතින් මේ ඔය රෂියන් එකෙන් එහෙම accounts එහෙම මේ rent කරනවා එහෙම ගන්න පුළුවන් එහෙම වුණත් එහෙම නැත්තම් එහෙම මේ අපි Chinese game එක ගහමු ඉන්දියාවට ඉන්න හිමීට ෂොට් එක දෙන උන්ගේ H1B එකටත් H1B එකටත් දීලා පොඩි පොඩ්ඩ මං ලියන්න ට්‍රම්ප් ලොක්කට ලෙටර් එකක් මේ ඉන්දියාව මේ නියුක් කරන්න කියලා අන්දක ගොඩක් ඔන්ලයින් Twitter එක එහෙම දාලා තියෙනවා කට්ටිය මේ අර සෞදියේ වුණුයි ඇමරිකාවේ නිකන් right wing investment firm එකෙන් EA එක ගත්ත එකෙන් පොඩි ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තුවක් තියනවා කියලා මට නම් ඒ කියන්නේ ඕකේ උන් ලොකු අර වැඩ කරන ග්ලෝබල් හෝමෝ ඒ උන් ඔක්කොම ටික ගෙදර යවනකම් මට නම් උන් එකෙක්වත් විශ්වාස නැහැ. ඇත්තටම එකෙක් නෑර ගෙදර යවන්න ඕනේ. Liu has her father to thank for what she's become. Her father
back when he was the coroner, raised her on the flesh and bones of the dead. No wonder she turned into such a creature. She grew at an unnatural rate, feasted on human remains, and ultimately mutated into the creature that ravaged Doom Willow and Worship's Rise. Wuchang finds secret access to Doom Willow through the bowels of Shu's sanctum, an area once used by Lu Bingchang for alchemical studies that echoes with spirits of the ancient past. In fact, the chamber in which the gargantuan centipede demon resides was an important ritual site for the Bo people and their avian overlords. Ley lines of UPS එකේ කතාව පොඩ්ඩක් අරන් එන්න. ජැක්සි තාම ඉන්නවනේ. Energy still pulse here. In the ashen, defiled heap of Doom Willow, Wuchang crosses paths with two characters of legend. The first, the white-robed elder, had before been at the Shu Sanctum. He speaks to Wuchang of madness and inner demons, and talks with the sagacious wisdom of someone who's witnessed much. He warns Wuchang against falling to her inner demon, and threatens her destruction should that happen. I shall send you to the next life, should the power overwhelm you. The elder pursues feathered individuals with fiery hatred. The second, the red-clad lady, performs an eerie incantation and draws upon red energies from the earth to fuel powerful magic. She speaks of the primordial deity and of his blessings, how the feathering cleanses the land of mortal suffering. This woman is none other than the Bo Magus, who has for centuries been trapped in the catacombs of ancient Shu. Drawn from the depths of the මොකද්ද මේකේ endings. There are 4 different endings to Wuchang's story, each influenced by myriad decisions made across the lands of Shu. I plan on releasing a separate video explaining all 4 endings in depth, so what follows will be a brief summary of resolution, in no particular order. In 3 of the 4 endings, the Taoist Xuanyangzi stands before the gate of truth that connects the mortal world to celestial knowledge. Through the feathering and by imbibing alchemical elixirs, he has ascended. What stands before Wuchang is no longer a man, but a feathered monstrosity that's used its maddening influence to fuel his own divinity. He wields a forbidden blade, a tool of the Bieling that has been guarded in the Forbidden Lands for centuries. If Wuchang had agreed to Duriel's request, the god of Shu can be summoned to redeem himself and also to end Red Mercury's influence on the world. Xuanyangzi's wrath is significant, but Bai Wuchang embodies her namesake and ultimately destroys him. The first ending results if we had believed the Taoist's lies, if we supported his research with scrolls or information, and most significantly, if we gave him one of the ancient chisels.
After his death, Xuanyangzi is reborn from the chisel's power, a form of immortality, you might argue, and he plunges his blade into Wuchang before she unites with the primordial deity. Cause is reversed, time is rewound, and Wuchang awakens in reverent temple at the start of the game. The past Wuchang comes down the stairs just as Xuanyangzi covers up this future Wuchang and prepares her distillation into one of his elixirs. Thus, the cycle continues. The second ending unravels if Wuchang is unable to renounce her inner demons, if she holds on to the obsession of resurrecting Bai Yu. She prefers the ephemeral safety of a dream, where she's reunited with her sister, than to let go and face painful reality. In Dream's sweet deceit, Wuchang enters the world of the dream through the gate of truth. In here, she awakens on a boat alongside He Yu Zai and her sister Bai Yu. Feathering still appears on her arm, suggesting that this is merely illusion, but one in which Wuchang finds happiness. In the third ending, Wuchang again approaches the gate of the primordial, but rather than entering the dream, she unites with the realm of truth. She's relinquished her obsessions, given up on the dream of the chisels and the corrupting promise of red mercury. Again, Wuchang awakens on a boat, but this time alongside He Yu Zai and Fang Yao, a new family forged by the trials faced in Shu. Wuchang is cleansed of the feathering, madness retreats from the land, and the woman leaves her past behind to forge a future. The fourth ending transpires deep beneath the Shu sanctum in the ritual site of the bow. After having dispatched the bow Magus, but without the protective spell given by Duriel, Wuchang succumbs to the allure of power. She falls for the whispers of the Magus. As she grasps the bow's staff, Wuchang becomes both a vessel for the woman's reincarnation and also the inheritor of the bow people. She transcends mortality and prepares a new golden age for the once fallen avian, a future stained red with blood and mercury. Thanks so much for watching and listening to this video on the complete ඔක තමයි ඉතින් Wuchang Ching-chang. Wuchang Ching-chang ගේ කතාව. බලමු අපි යන්න කලින් පොඩ්ඩක් මේක අයින් කරලා මේක ඕපන් කරලා yes done ඉතින් බලමු මුන්ගේ මොනවද Red Dead එක හැමතිස්සම මේකේ ඩිස්කවුන්ට් එක ඕක තමයි 75 Sons of the Forest එක තියෙනවා Sons of the Forest මතිස්සෝ මේකේ ඒ මම කෑ ගහන්නේ කවුද ඒ කෑ ගහන්නේ මම කවුද ඒ මම මොකද මං අර දැන් මේ ගේම් එක ක්ලෝස් කරපු හින්දා මට අර මේ ස්ට්‍රීම් එකේ වින්ඩෝ එක එකම මොනිටර් එකේ ඕපන් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් අර අනිත් මොනිටර් එකෙන් මම බලන්නේ chat එක Hogwarts legacy Baldur's Gate real time strategy උනා නම් එහෙම fun අප්ප මේක ඇවිල්ලා අර අවුරුද්දක් විතර යනවා එක ෆයිට් එකක් ඉවර කරන්න. එහෙම නැත්නම් අර තියෙන ඔක්කොම cheats එකද ගහලා අර one hit kill වගේ cheats දාලා ගහන්න ඕනේ නැත්නම් එහෙම ආයේ පා කරපු ගේම් එකේ. Stellar Blade එකේ යන්නකෝ Steam මේකට ගිහිල්ලා community hub එකට ගිහිල්ලා යන්නකෝ artwork එකට කෙලින්ම ගුණ අර ගුණ මේ කේව් ටෙලබ්ලේඩ් එක තනි විකිනෙන්න එකම හේතුව ඇවිල්ලා මේක ගූන් කේව් එකක් කෙලින්ම තනි කරා මේ ඉන්නේ ඇත්ත මේ මොඩල් අර මෙහි ඉන්න ග්ලෝබල් හෝමෝ තඩි කළු සබ්හියුමන් ෆෙමිනිස්ට්ලා ඔක්කොම කම්ප්ලේන් කරා මෙහෙම මිනිස්සු නෑ හරිද මෙහෙම කෙල්ලෝ නෑ එහෙම කියලා මෙහි ඉන්න අර සබ්හියුමන්ලා ටික කම්ප්ලේන් කරා ඊට පස්සේ මේක හදපු ස්ටුඩියෝ එකෙන්
දැම්ම මේ ඇත්ත මොඩල්ගේ ෆොටෝ ටිකක් මේ ඉන්නේ ඇත්ත මොඩල් මෙයාගේ ඊව්ගේ මෝබ ඔයා හැග්ස්ලනේ හැග්ස්ලටනේ සිම් කරන්න මෝබ කරුණා කරලා දත් සෙට් එක ආපහු ඇතුළට දාගන්න දත් සෙට් එක S2යි මෝබගේ ඇස් එළියට පයින්නේ අම්මා බඩු බනිස්ස හැම මේ මොකද මේ ස්ටීම් එකේ අර ඇඩල් කොන්ටෙන්ට් එහෙම දැන් අර පෙන්නන හින්දා Wuchang එකේ මම දන්න විදිහට එච්චර නෑ. මොකද Wuchang එක එච්චර පොපියුලර් නෑනේ. Wuchang එකේ බලමු. ආර්ට්වර්ක් එකට ගිහිල්ලා අප්පට මේ මොකද්ද? මෙන්න මෝබගේ හැග් මෝබගේ හැග්ගේ මේකක් කවුදෝ දාලා ගිෆ් එකක් මෙන්න හැග් මෝබගේ හැග් කොහෙද අප්පා මේ කොහෙද අප්පා මේ කොම්බැට් මූව් එක තිබ්බේ ගේම් එකේ යකෝ මේකේ මුන් නිවුඩ් මොඩ්ස් එහෙමත් හදලා ගේම් එකට Doom Eternal එහෙම අපි ගැහුවා Elite Dangerous වැඩක් නෑ මෙන්න මේක මං කල්පනා කර හිටියා the Greedfall එක මේ හැබැයි recent reviews mixed ටිකක් පාරන ගේම් එකක් ඩොලර් 2යි මේක හැබැයි සල්ලි දීලා ගන්නවට වඩා හොරෙන් බාන එක හොඳයි වගේ වටනම් හිතන විදියට ඔක්කොම මේවත් එක්ක මේ අප්ඩේට්ස් ටිකත් එක්ක කල්පනා කර ඉන්නේ Greedfall එකට අත ගහනවද නැද්ද කියලා Far Cry Primal මේ කාලකන්‍යෝ තාම මං හිතන්නේ ඩෙනු අයින් කරලා නෑ මේකේ. ඕ මේ මොකද මුන් කවුද මං හිතන්නේ මේ රිබෙලියන් එවුන්ගෙත් මොකක් හරි ඩීල් එකක් තියෙනවා ඩෙනුවෝ එක්ක. බලන්න ගේම් එක ඩොලර් 1යි. මම මේ ගේම් එක ගන්න නැතුව ඉන්නෙම මේ මුන් ඩෙනුවෝ තියාගෙන ඉන්න හින්දා ගේම් එකේ. ඩෙනුවෝ දාන ස්ටුඩියෝස් වලට මේ සාමාන්‍ය සපෝට් කරන්න හොඳ නෑ. අන්න කැත්සිලාගේ ගේම් එක තියෙනවා. කැත්සිලා අරන් ගහන්න කරුණා කරලා. Death Stranding 1 එක. හැබැයි මේ ඩිස්කවුන්ට් එක පට්ට චොර බලන්නකෝ 50%යි. මගේ විශ් ලිස්ට් එකේ අර තියෙන කැම්ගල් ගේම්ස් ටිකේම ඒ ටික ඩිස්කවුන්ට්. බලමු මගේ විශ් ලිස්ට් එකේ තියෙන වගේ. මෙන්න මේකේ ඩෙමෝ එක ආවා. Five Hearts Under One Roof එකේ.
demo now available. මේක ඉන්න පට්ටම මේ කැම් ගර්ල්ස් ලා මෙන්න මේක එහෙම පට්ට කැම් ගර්ල් කෙනෙක්. කොරියන් ඔන්ලි ෆෑන්ස් එකේ එන මේ ප්‍රසිද්ධ එක්කෙනෙක් ඔය මෙයා ග්‍රෑන්ඩ් කියන එක්කෙනා පට්ට ෆේමස්. අම්මට සිරි ඩෙමෝ එක යකෝ 100% positive demo එකේ reviews complete 186 minutes after release so excited ඔය යකෝ ඔක්කොම positive reviews තියෙන්නේ මං හිතන්නේ මම ජීවිතේ දැකලා තියෙන පළවෙනි වතාව ගේම් එකකට 100%ක් positive reviews ඒකත් 261ක් තියෙනවා reviews 261කින් 100%ක්ම positive තියෙන එක මං එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා නෙගටිව් රිවිව් එකක් දාන්නද නිකන් වෙනසකටත් එක්ක ක්‍රිම්සන් ඩෙසර්ට් එක 2026 ආපු මේ තියෙන ප්‍රග්මාටා එකේ තමයි මං හිතන්නේ සුපුලද කොහෙද මේ මට පෙරේදා කිව්වේ ඒකේ අලුත් මේකක් මේ මෝටල් ෂෙල් එකේ ගේම් මේක ඇවිල්ලා සෝල්ස් ලයික් නේ මං සෝල්ස් ලයික් ඒවට ඇත්තට මාස් නැහැ වුණත් මේකේ ඉන්නවා ඩාර්ක් ක්‍රුසේඩර් කියලා එකෙක් මං උගේ ආම එකට මාර ආසයි මේ මෝටල් නෑ මෝටල් ෂෙල් නෙමෙයි ඒ ඇවිල්ලා අනිත් එක නෑ මෝටල් ෂෙල් එකේ ගේම් ප්ලේ ලූප් එක මරු හැබැයි මේ Lords of the Fallen එකේ 2 එක එනවා Lords of the Fallen 2 මෝටල් ෂෙල් එකේ තමයි අර මේ අපි ආම එකෙන් නිකන් එළියට ගිහිල්ලා අමුතු ජින්ජිබිරිස්සයක් වෙන්නේ මේ ඩෙඩ් රීසෙට් එක පාට්ට චොර එක අහිං කළා දාමු Conquer the World එහෙම ඒවා ඔක්කොම අර බලන් 130යි ගත්තත් අවුලක් නෑ අපිට Love is All Around 2 එක අපි ගැහුවද නෑනේ Love is All Around 1 එක අපි ගැහුවා වර්ෂිප් එකේ මුන්ගේ බලමු අන්තිම අප්ඩේට් එක කවද්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේක ගහද්දි ඇහැට මාර අමාරුයි අප්පා බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් නේ. බලමු අන්තිම අප්ඩේට් එක කවද්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අගෝස්තුනේ. ඊයේ මාසේ. Fixed bug fixes, gameplay menu. We are working on a bug. We are looking to improve. Section now features improvements we are adding. Community feedback we heard feedback. මේ තියෙන්නේ the save system and permadeath. We are looking on the board shop. මුන් තාම අර permadeath system එක මේ වෙනස් කරලා නැහැ දැක්කද? ඕක වෙනස් කරාම මට මේක අරන් ගහන්න පුළුවන්. මේ ලස්ටෆුල් වික්ට අන්හෝලි එහෙම කෙලිම වැලවරක ගේම්. ඒ කියන්නේ කෙලිම 100%ක් වැලවරක. ඒක ඇවිල්ලා අර කිසිම මේ අර ඒ කියන්නේ 100ට එකක්වත් නැහැ නිකන් normal gameplay එහෙම. මේක ගැන මට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් මේක කොරියන් නිකන් ඩිවිෂන් වගේ කොරියන් ස්ටුඩියෝ එකකින් හදන එකක්. State of Decay 3 වලට මගේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. Gears of War එකට නම් ලොකු බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මොකද Microsoft නේ පට්ට ග්ලෝබල් හෝමෝ. මම හිතන්නේ Vindictus Defying Fate එකත් Asian studio එකකින් හදන්නේ. මේක හැබැයි කවද එයිද කියලා Nexon මේක හදන්නේ. Nexon නෙවුන් කොරියාවේ ඉන්න පට්ටම මේ අර පට්ටම ඒ කියන්නේ ඊයේ වගේ ස්ටුඩියෝ එකක් Nexon කියලා කියන්නේ. එක මුංගේ එක මේ ඔය ෆස්ට් ඩිසෙන්ඩ් එහෙම මුංගේ එකම වෙනස අර
ගේ ගලෝබෝ හෝමෝ සීන් නෑ මුන්ගේ හැබැයි උන්ගේ මොනටයිසේෂන් මේ සිස්ටම්ස් හෙම පට්ටම චොර මේක මොකද PvPE extraction ආපෝ මේකේ PvP තිබ්බොත් එහෙම නම් මම නම් ගහන්නේ ඕ මේක ඇවිල්ලා අර ඩිවිෂන් එකේ ඩාර්ක් zone තිබ්බේ එහෙම සීන් එකක් වෙන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ මේක මේ අර ලයිව් සර්විසස් මොකද Nexon එකෙන් කොහොමද ලයිව් සර්විසස් ගේම්ස් ගහන්නේ ආපෝ එහෙම නොතෝක එහෙනම් මගේ බලාපොරොත්තු සුණු විසුණු වෙලා යනවා එහෙමට ස්ටේට් ඔෆ් ඩිකේ තමයි හැබැයි ස්ටේට් ඔෆ් ඩිකේ ගොඩක් වෙලා 2027 වගේ ඕක එන්නේ අන්ඩෙඩ් ලැබ්ස්ලා උන්ගේ ලෝගෝ එකත් මාරු කරලා මොකද මේ අන්ඩෙඩ් ලැබ්ස් එක මම හිතන්නේ හදන එකම ගේම් එක ස්ටේට් ඔෆ් ඩිකේ Xbox Game Studios ඒක හරි මාත් එහෙනම් ගිහිල්ලා මං හෙට එන්නම් අපි එහෙමද හෙට කැම්ගල් ගේම් එක ගහමු ඒක මං මේ අරගෙන දැන් එන කාලයක් අපි එක ගහලා ඉවර කරමු ඔයගොල්ලෝ හෙට එන්න සුපුරුදු වෙලාවටම ආයි වෙන ලොකු ගේම් එකක් එනකම් අපි කැම්ගල් ගේම්ස් ටික ගහමු මොකක් හරි ගහන්න මේ වටින එකක් ආවොත් එහෙම අපි අතරතුර ගහලා දාමු හැමෝටම